Hallo Freund, Hut Abend fangen wir mit etwas das Jetter kennt, Schlaf. Genauer gesagt, mit der seltsamen Art, wie die Menschen im Mittelalter geschlafen haben, die viel seltsamer ist, als vielleicht denkt. Aber bever wir loslegen. Klickt unbedingt auf Gefglut mir und abonniert mich, wenn ihr mein Inhalt wirklich gefallen. Und hinterlasst einen Kommentar, damit ich weiß, von wo aus zuschaut und wie spät dies bei Yuka ist. Ich freue mich immer, wenn Leute aus aller Welt einschalten. Und jetzt damit das Licht, schaltet vielleicht einen Ventilator für sanft Hintergrundjurges ein. Und lasst uns gemeinsam langsam in das Thema des Abends einsteigen. Lange wie elektrisiert, TikTok oder all diesen schlafigen Tipps im Internet, hatten die Menschen im Mittelalter einen nachlichen Rhythmus. Der jetten verwirren Word, der dem schlafenden Melatonin einwirft. Dieser Schlafrhythmus wird sich menschlicher Schlaf genannt, am besten im Wesentlichen aus Weitelen. Die wie ein Brotleib im Mittelalter sauber in der Mitte geteilt waren. So funktioniert es, sobald die Sonne unterging. Gingen die meisten Leute für zu Bett und verfielen in den sogenannten ersten Schlaf. Nach etwa 4 Stunden wachten sie jettig absichtlich auf und blieben 1 oder 2 Stunden wach. Während dieser Wachzeit beschäftigten sie sich mit mittelalterlichen Mitternachtsbein. Und nein, das werden nicht als Schlafproblem angesehen, es galt einfach als normal. Dies Kurspause zwischen den beiden Schlafphasen war nützlich, praktisch und manchmal überraschend gesellig. Die Menschen nutzten sie zum Betten, lesen heiliger Bücher, zum Feuermachen oder sogar zum Nachsehen nach den Nutztieren. Denn nichts stärkt die Nachtruhe mehr als die Frage, ob die Siege weggelaufen ist. Und ja, dies galt auch als die beste Zeit für Intimate. Alte Hörst und Eritaber erklärten, dass sich der Körper in dieser Zeit ausgeruht und der Geist ruhig fällt, was wie ein elegante Umschreibung davor klingt, dass die Menschen zu müde zum Streiten waren. Wenn sie also Gemmels dachten, es war zu, früh aufzustehen, ihrem Partner Kaffee zu kochen, denken sie daran. Vorfahren legen ganz ander Mask für Romantik an. Dies white Schlafface folgt auf dies nachtliche Pause und dauert meist bis zum Sonnenaufgang. Jetter folgt diesem Muster, vom Monachem Kloster bis zum Bauern auf dem Feld. Selbst berühmte Schriftsteller wie Chaucer erwähnten es bildkufig an Seiten. Dass die Menschen damals tatsächlich offen darüber sprechen, nicht die ganz Nacht durchschlafen. Kurioserweise deutet die moderne Wissenschaft dann darauf hin, dass dieser zweitelige Schlafstil tatsächlich eher der natürlichen Beschaffenheit der Menschen entspricht. Ohne künstliches Licht gewöhnt sich unser Körper oft von selbst in diesen Rhythmus. Also, wenn du das nächste Mal 2 Uhr morgens hellwach bist, mach dir keinen Stress. Sag dir einfach lies. Die Watch hat begonnen, und stell dir vor, du würdest einen sichtbares Feuer hüten. Erst im Zeitalter der Fabriken, Gaslampen und der wachsenden Besessenheit, ständig produktiv zu sein, begannen die Menschen, sich zu 8 Stunden Schlaf im Stück zu zwingen, als wäre ein Art zeitgesterter Wettbewerb. Im Mittelalter wurde das nachtliche Aufwachen nicht als Problem angesehen. Es war einfach Routine und jeder matcht damit, ob es ihm gefiel oder nicht. Kommen wir nun zu den Betten, oder dem, was damals als Bett galt. Es handelt sich nicht die weichen, sorgfältig designten Matrizen, mit Memoryschaum, kühlenden Schichten oder schicken wokengleichen Verkettingversprechen, die wir heute so lieben. Im mittelalterlichen Europa war ein Bett meist nichts weiter als ein Haufen natter Materialien, die einst auf Feldern wuchsen oder lebendiger streuten, und nun unter dem Gewicht Mutterkörper und an ruhiger Trum platt gedruckt wurden. Die gängigste Wall war ein Stromatratz, oft auch als Pallet bezeichnet. Dabei handelt es sich buchstäblich Hell oder Stroh, das in einen graben Stoffsack gestopft wird, sofern sich die Familie einen leisten kann. Andernfalls war es einfach loses Stroh, das auf dem Boden ausgebrüht war, wie leicht Feut.
Vielleicht schon von einer Herumstrenden Katz in Beschlich Gentlemen. Dies provisorischen Matrizen waren nicht gerade gemuddelig, aber immerhin besser als gar nichts. Stroher billig, leicht zu finden und half. Die Kaltab zu halten. Leider beherbergt is aber auch gern Kaffee, Leus und manchmal sogar die ein oder ander Feldmaus, so dass es man often einer Artner Weser Regungslosigkeit schlief. Kratzt die etwas, ignoriert man is. Nabbert etwas, rutscht man einwendig hin und her und hofft. Das ist das Interesse Verler. Familien mit etwas mehr Geld oder einfach einem stärkeren Rücken. Led die Stromatrats vielleicht auf einen Holzrahmen. Das macht sie zwar nicht viel weicher. Verringert aber immerhin die Wahrscheinlichkeit, mit dem ohrkrabbelnden Kaffern aufzuwachen. Nur ein bisschen. Lacken oder richtig Bettwusch waren seltener Luxus. Die meisten Leute legten sich einfach in denselben Kleidern hin, die sie den ganzen Tag trugen. Pyjamas gab's noch nicht. Und die von Privatsphäre war Brigands auch noch nicht in Mode. Früher schliefen ganz Familien zusammen in einem Zimmer, manchmal alle auf demselben Strohbundel zusammen gekart. Kinder, Eltern und vielleicht sogar die Großeltern teilten sich denselben Raum. Wenn es einem zu heiß wurde, konnte man sich einfach in die Arme seines Cousins rollen. Reiche Leute hatten natürlich etwas viel Schneers. Sie besagen richtig Betten mit großen Holzrahmen, Weiken, fettergefüllten Matrizen, Lacken mit kunstvollen Steppen und schweren Vorhängen, die kalte Zugluft abhalten sollten, und hoffentlich auch die Luz fernhielten. Betten waren damals so wertvoll, dass sie beim Tod vererbt wurden. Nicht immer Becca man landen Testament, aber vielleicht erbt man Tant Mathildas Hopridge Verdermatrats. Für die meisten Menschen war ein Bett jettig nicht zum Wohlfühlen gedeckt. Es war nur ein Ort, an dem man nicht fuhr. Herumstreuenden Hühnern aus dem Weg ging und vielleicht Devon trut. Eins Tags reich genug zu sein. Auf etwas zu schlafen, das nicht quietscht. Reschelt oder einen Natzen pickt. Wenn wir das Wort renekt mit denken die meisten von uns. An ein warmes Getränk am Kamin fuhr. Vielleicht mit ein bisschen Whisky darin. Da im Mittelalter war ein Schlummertrunk gar kein Getränk. Es war ein richtiger Hut. Ein Weichs, oft albern aus Hände Stuckstoff. Das den Kopf im Schlaf wie dem Freieren schützt. Mittelalterliche Häuser waren nicht besonders Wormspiken gebaut. Die Steinmauern, zugigen Strocher und Fenster aus Tierhorn oder dünnem, geltem Pergament konnten die Kalt kaum abhalten. Und Zintralheisen? Das nennt man einen Hund zu den Füßen legen. Der Körperwurm ein Schnellsen über den Kopf entweigt. Trugen die Menschen Schlummertrunks, die Wurm zu speichern. Dies Hut gab's in verschiedenen Stilen, aber der klassisch war lang und schlapprig. Wie die Art von Hut, die man von einem Zauberer, erworten wurde, der auch als Schornstein verarbeitet. Sie wurden normalerweise aus Wall, Leinen oder anderen Stoffresten hergestellt, die eine Familie entbehren konnte, ohne die Hausschied zu vergurgern. Für Männer war der Mutz ein einfacher, nützlicher Gegenstand. Für Frauen diente sie manchmal auch als Haupt- oder Kopfdeckung, die in den Haft sitzen zu bleiben und auch Haare zu verbergen. Die seit der letzten Fastenzeit keine Sief mehr gissen hatten. Nacktmutzen sollten nicht nur warm halten. Sie hatten auch ein gesellschaftlich Bedeutung. Mancherots mussten verheiratet Frauen ihren Kopf immer bedecken, sogar im Schlaf. Wohlhabende Familien bestigten oder färbten ihr Mutzen manchmal, ihren Status zur Schau zu stellen. Denn nichts signalisiert Erfolg mehr, als mit einem kleinen Banner auf dem Kopf ins Bett zu gehen. In Städten wurde die Nacktmutz sogar zu einer höflichen Art, anderen mit Zudilen, das man für Jut Feierabend hat. Fniet man damit die Tür, war das die mittelalterliche Version von. Ich bin noch nicht bereit zu plaudern, und ja, dies Mutz bedeutet. Lasst mich bitte in Ruhe. Nacktmutzen wurden meist zu nackten Getrigen, die im Grund lange Wheatgunder waren.
Stellen C. Sich Ebenezer Scrooge Vo, nur eine Geister und moralisch Lehren. Die Kleidung war wieder schick not romantisch, aber sie hielt warm. Juckt ein wenig und fing manchmal sogar fewer. Hut tielt man das Bett im einem Fremden, meist nur noch auf Nachflügen. Unangenehmen Campingsflügen oder merkwürdigen Airbnb-Fellern. Damals Jedek war es einfach die normal Art zu schlafen. Down im mittelalterlichen Europa war das überhaupt nicht anschaulich, und die Leute hatten eigentlich keine andere Wahl. Stellen Sie sich Vo, Sie sind ein reisender Händler, ein Pilger oder einfach jemand, dessen Maltier auf halbem Weg nach Norwich den Dienst quittiert hat. Sie finden ein Gasthaus, was schon damals eine Seltenheit war, und bitten einen Platz zum Ausruhen. Was sie bekommen, ist kein Zimmer, nicht einmal ein ganzes Bett, und manchmal nicht einmal ein sauberer Boden. Sie bekommen nur einen Platz in einem Bett, in dem bereits andere Personen liegen. Gastuser funktionierten damals eher wie Reside Schlafbaracken, als wie moderne Hotels. Niemand erwartet Privatsphäre. Wenn in einem Bett Platz war, schlüpft man hinein, normalerweise neben wildfremden Menschen, die vielleicht schnarchten, in Schlafmurmelten oder mit einer beeindruckenden Sammlung von Furunkeln, prallten. Es galt einfach als clever Art, Platz zu nutzen. In einem Einzelbett konnten zwei, drei, manchmal sogar vier Reisende schlafen, je nachdem, wie groß das Bett war und wie tolerant die Leute waren. In größeren Städten landet man oft in einem riesigen Saal voller Betten. Vollgestopft mit anderen Schlafpferden, ohne jeglichen persönlichen Rucksacksort. Schnarchkämpfe wurden nicht gedeckt, Elbigen kämpften am Platz, und manchmal wurden Männer und Frauen getrennt, wenn auch nicht immer. Manch Gastuser versichten, GT nach der Art der Arbeit zu sortieren. Schmied wurden bei anderen Schmieden untergebracht, Priester bei anderen Priestern, Dieb bei Dieben, zumindest theoretisch. Häufiger galt einfach das Prinzip, wo Zurst kommt, malt Zurst. Und obwohl das für modern, Keimschu Reisende wie ein horrorgeschig klingen mag, war es damals immer noch besser, als Draugen in der Kälte zu liegen und Wolfen, Regen und gelegentlich einem wütenden Bauernausstand ausgesetzt zu sein. Wer sich Vo Dieben fürchtet, traf Vorkerungen. Viel Reisende banden ihr Geldbörsen in den Gürtel oder steckten sie in der die Kleidung. Manch schliefen direkt auf ihrem Gepäck und verwandelten es so in ein Kissen und ein Alarmenlicht. Bewetzt sich das Gepskstucknats, bedeutet das normalerweise, dass man aufwachen und einig Besitztümer vermissen wird. Die Wohlhabenden hatten mit diesem Problem überhaupt nicht zu kämpfen. Adligeristen mit Gruppen von Bediensteten, seltenen comfortabler oder verlangten Privatzimmer, etwas, das in die Gastwirtgärten, wenn innen der Dach intakt blieb. Für die Menschen im Mittelalter bedeutet das zu Beginn nicht nur, sich unter die Decke zu kuscheln und einzuschlafen. Es war auch eine spirituelle Angelegenheit, fast wie ein nächtliches Glücksspiel, bei dem die Seele auf dem Spiel stand. Die Menschen schliefen nicht einfach, sie bereiten sich auf die Möglichkeit Vo, und nie wieder aufzuwachen. Deshalb waren Benjabeti so üblich. Vergessen sie Duffsprays oder beruhigen Musik. Vo dem Schlafengehen entspannten sich die Menschen im Mittelalter, indem sie beichten sprachen, Psalmen residierten und Seelen reinigen Wort wiederholten. Für den Fall, dass der Tod Vo Sonnenaufgang eintritt. Die Begründung war einfach. Man kann jederzeit sterben, durch Krankheit, Feuer, Dämonen oder einfach, weil man in Jar Entausendsregierenden Suspekt hat, aber dreigig zu sein. Gebet dienten also nicht der Entspannung. Sie sollten sicherstellen, dass man nicht unvorbereitet, onrein und spiritual Englischligen in die Heil stürzt. Ein sehr verbreitetes Benjabet war, saltet sterben, beverage aufweg, betet zum Herren, dass mein Seele zu sich nimmt. Klingt so, oder? Aber in Wirklichkeit war es wie ein kleiner Vertrag, den ein Kind unterschrieben hat und in dem es gab, dass es durchaus möglich war,
im Schlaf zu sterben. Erwachsen hatten auf ganz Gebetsätze für verschieden Sorgen parat. Eins für Schuldvoll. Eins für den Fall. Das man den Teufel in den Deckenbacken vermutet. Eins, die Pest fernzuhalten, die leider nicht besonders gut altert. Manch betetten sogar zu heiligen, von denen man glaubt, sie würden die Schulber beschützen. Wie heilig terstiger, die Vio der de Nachtclubs ihre Zelle standen. Die ernsthaftesten Glückeben, manche, nannen an Nervset Lige, beendeten ihren Tag mit komplett, der letzte Physioggebetsgottesdienst Vio dem Schlafenden. Danach versprachen sie, still zu bleiben, was nicht schwer war. Da alle bereits erskift, halb verhungert und ein wenig Angst vor der Dunkelheit hatten. Auch Kinder wurden ermutigt, zu beten, nicht nur, Seelen zu beschützen, sondern auch, sich zu beschäftigen, anstatt zu fragen, warum der Familienhund schon wieder zu zusammengerollt in ihrem Bett lag. Eltern erinnerten ihre Kinder auf deren, das Engel Watch hielten. Das klingt zunächst verlockend, bis man merkt, dass sich dabei weniger versorglich Wachter, als vielmehr ein himmlisch Bewachungsschammer handelt. Tatsächlich ging es beim Betten via dem Schlafenden nicht immer Ruhe. Es war ein Sicherheitscheck in letzter Minute. Stellen Sie sich wie einen mittelalterlichen Virenschutz vor. Man hofft, dass seinen Zweck erfüllt, auch wenn man keine Ahnung hat, wie tatsächlich funktioniert. Hut tun die meisten Menschen trum, als zuffligen Unsinn als Stress des Tags, zu viel Essen vor dem Schlafengehen oder einfach als das Gehirn, das im Dunkeln sein Dadien aufräumt. Da im Mittelalter nahm man trum toternst. Man betrachtet sie keineswegs als zufflig, man behandelt sie wie Botschaften. Manch kamen von Gott, Heiligen oder Schützengel. Ender glaubt man, sie kamen vom Teufel oder vielleicht von der seltsamen Heiligen Reliquie, die man letzten Sonntag berührt hat. Trum konnten als Warningen, Versicherungen oder sogar als Blicken die Zukunft verstanden werden. Wie dem auch sei, man sollte sorgfältig mit ihnen umgehen, sie vielleicht aufschreiben, beichten oder Sicherheitsschilder tagelang fassen. Manche, Priester und Noctegern Visionary, verbrachten Stunden damit, Trum zu studieren. Gansbacher wurden geschrieben, nur sie zu erklären. Truck man von Führer, bedutit das vielleicht die Heil. Truck man von Wasser, konnte das Reinigen beduten, oder ertrinken. Antrundet man von einem siegenkopfigen Mann, der mit Fischen jongliert, würde man wahrscheinlich aufgefordert, einen Priester zu rufen und sofort zu verschwinden. Im Mittelalter glaubten die Menschen, Trum seien wichtig, weil die Seele aktiv blieb, selbst wenn der Körper schlief. Das bedeutet, dass das was in unseren Trumen Gesche, Geheimsünden oder Schwachen offenbaren konnte. So konnte selbst ein alberner Traum vom Brotdiebstahl als Zeichen echter Schuld oder einfach nur Hunger aufgefasst werden. Trotzdem war es besser, ihn zu beichten, nur für den Fall. Manche Nonnen schrieben auf der Trum auf und hielten sie mit ihren Anführern. Manch wurden für heiligen Visionen gelobt, während anderen insgeheim geraten wurde, beim Abendessen weniger Zwiebeln zu essen. Da Trum galten nicht nur als spirituell Hinweis, sie waren auch eine großartige Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Mittelalterliche Schriftsteller liebten Traumsinnen und füllten sie mit Engeln, Dämonen oder seltsamen Kreaturen, die getich übertuggenden Son von sich gaben. Trum waren wie die mittelalterliche Version von Netflix, nur mit mehr Moral und meist traurigeren Enden. Die Kirche war jettig vorsichtig. Nicht jeder Traum war heilig. Manch, warnte sie, waren fallen von Dämonen. Ein Traum kann zeigen, dass die Eigenseele eingegriffen wurde oder vielleicht, dass man einfach zu viel Kaminrauch eingeatmet hat. Gutzudig lassen manch Leute ihr Haustier ins Bett. Es ist gemütlich, wenn auch manchmal etwas stinkig. Aber im Mittelalter war es keine persönliche Entscheidung,
Den Schlafplatz mit Tieren, zu Tielen. Is were ein Möglichkeit, Leben zu bleiben. Mittelalterlich Häuser waren nicht auf Wurm ausgelegt. Dick Steinmauern, keine Isolierung und eisig Zugluft, machten die Nacht brutal. Zentralheizung bedeutet für viele Familien, dass das Schwein neben einem schlief. In armen Haushalten lebten Menschen Tier auf demselben Raum, manchmal sogar im selben Strohhaufen. Hühner liefen umher, Hund kuschelten sich zu Fühen, Schwein grunzten im Flur, und wenn man Glück hat, bis einen keines im Schlaf. Ich ging nicht Lieb, obwohl die Menschen Tier schätzten, ich ging Wurm. Tier gaben Wurm ab, sie stahlen keine Decken und konnten zuverlässiger sein als Verwandte. Ein großer Hund konnt ihr Fuvio dem Erfrieren schützen. Ein Kuhender Eck konnt die Temperatur im ganzen Raum gerade erhöhen, im Winter wie ein Wohltat zu wirken. Für Hermer Familien erfüllt das Einzimmerhaus jedens weg. Kochen, essen, schlafen, sogar sterben. Alle, Kinder, Eltern, Ziegen und Hühner, tielten sich einfach den Raum. Wohlhabende Familien schliefen normalerweise nicht mit ihren Tieren in einem Bett, obwohl sie oft schon zum Trost oder als Zierd hielten. In manchen Bergen hatten verwandt Tier sogar ihr eigenen Betten oder kleinen Zimmer. Den nicht strikt matcht so sehr aus wie ein Hund mit seinem eigenen privaten Gemach. Natürlich gab es auch Problem. Tier konnten laut sein, weglaufen oder sich in den eigenen Bereich drängen. Aber die Leute passen sich an. Am Mitternacht von einem Hof ins Gesicht getreten zu werden. Einfach ein Teil des Lebens. Und wenn sie schon einmal in einer überfüllten Herberge übernachtet und gedeckt haben, das ist zu viel. Dann haben sie nur ein Anhanghafen bekommen, wie ein mittelalterlicher Kloster-Schlafsalausa. Ein Ort, an dem es in Comfort mangelte und still herrscht. In Kleistern gab es keinen Platz für Comfort, Privatsphäre oder persönlichen Spaß. Das Leben dort drehte sich Disziplin, nicht Vergnügen. Der Schlafsaal eines Monks war nicht gemütlich, sondern ein langer, kalter Flur, in dem Dutzend von Manieren nebeneinander schliefen. Die Betten waren ordentlich aufgereiht, jedes fast identisch, so dass es selbst im Schlaf Ordnung herrscht. Stellt man sich die Manche wie Sardinen in einer Butch Vio, will man nicht falsch, nur dass die Sardinen in Robben gehelt waren unbetetten, anstatt zu schwimmen. Die Betten glitschen Plattformen als Ruhestitten. Ein Holzbrett diente als Matratz, und wenn der Abend großzügig war, oder ein Heiliger Feiertag gebrochen war, wurde man mit einem dünnen Strohsack belohnt. Weicher ging es nicht. Man schluft nie im Nachtwind unter die Deck, denn manche hielten nichts von Pyjamas. Stattdessen ging man bereits vollständig bekleidet ins Bett, mit Robe, Gürtel, und manchmal sogar mit Sandalen. Das war keine Anständigkeit, sondern ein praktische Sache. Wenn 2 morgens die Glock zum Gebet läutet, konnt man direkt von seinem Holzbrett in die Kapelle stolpern, ohne sich in der Kälte sehen zu müssen. Es gab keine flauschigen Kissen, keine Vorhänge, hinter denen man sich verstecken konnte, und nachtliches Geplapper war absolut verboten. Schweigen war mehr als ein Regel, es war ein Gebet. Nach der Regel des Heiligen Benedikt muss jeder, Mensch die Kunst des Schweigens beherrschen. Wer beim Umdrehen zu laut stent, riskierte ein demütigen Streif, wie zum Beispiel das Ausleeren der Nacktiv. Schnarchen wurden nur bis zu einem gewissen Grad toleriert. Man konnte nichts dagegen tun, aber wenn das nachtlich Trompeten zu viel Ender start, hielten es die Brüder vielleicht für angebracht, einen zum Schweigen zu ermutigen. Licht gab es so gut wie nicht. Ein klein Kurs flackert ihm in die Flurs und warf lange Schatten. Schließlich braucht man kein Licht zum Schlafen. Man braucht nur Disziplin. Manche betrachteten dies Bedingungen als Training für die Seele. Indem sie auf Sanftheit verzichteten, glotten sie, den Geist für das Leben nach dem Tod zu stellen. Schlaf war nicht dazu da, genossen zu werden.
A war einflicht, geplant uncontrolliert, the Ales ander in ihrem Leben. Manches wangen sich sogar, aufrecht sitzen zu schlafen, unvermieden Bequemlichkeit, unsoger Trum. Die CLs Abelenking oder schlimmer noch als Versichungen fanden. Verglichen damit Schienenbauern. Die sich mit Schweinen in Strohhofen kuschelten, im Luxus zu leben. Wenigstens bertielt das Schwein nicht in Adem. Stellen sie sich nun vor, was die meisten modernen Schlauber in Angst und Schrecken versetzen wird. Freiwillig 2 Uhr morgens aufzuwachen. Nicht für ein Toilettenpause oder einen Mitternachtssnack, sondern für lange, kalte Gebet in einer Steinkapelle. So wird die Matuten Oblick, der Erstgottesdienst des Tags, der Tatsglitch in der dunkelsten Nacht begann. Sogar die Julen überlegten noch, ob sie aufstehen sollten. Aus die Glock lutet, haben sich alle Erschaften manche im Raum, stellten sich in einer Reihe auf, und gingen schweigen zur Kapelle. Noch immer in ihren vollen Robben. Die Sandalen klatschten über den Steinboden, versammelten sie sich, im flackerndem Kirchenlicht Psalmen und Bibeltext zu singen. Der Gottesdienst kann 1 Stunde dauern, manchmal auch 2, je nachdem, wie enthusiastisch der Orden sein Andacht hielt. Watch zu bleiben war ein ständiger Kampf. Viel manche nickten mitten im Gesang ein und wippten mit dem Kopf die Mutschuldigungen in der Kirche. Die Streifverdiensten besten meist aus Süßlichen Aufgaben oder dem ironischen Schicksal, den nächsten Gottesdienst leiten zu müssen. Stellen sie sich vor, sie kämpfen gegen den Schlaf. Render Magen noch Essen knurrt, Fuvam Stehen schmerzen und die einzig Wurm der Rochtropfender Kursen kommt. Nach der Matcheten dürften manche für 1 White-Run Schlaf zurück ins Bett kriechen. Strenger Orden jettig schickten Mitglieder direkt zur Arbeit oder zum Studium. Weisen dreschen nach 4 Stunden unterbrochener Ruhe. Die Heiligkeit verlangt dies, der Grund davor? Der Glaub, dass die tiefst Gott geharrt. Manche verzichteten auf Bequemlichkeit und opferten erschkanzen, ruhigsten Stunden dem Gebet, frei von den Ebelenken des Tagslichts oder menschlicher Schwach. Für sie bedeutet Andacht taub few, trub Augen und Stimmen. Die unter hohen Steinbergen weiterhalten, wenn Bruder Ambrosius laut schief sang. Auerhalb der Cluster war die Schlafkultur nicht viel sanfter. Hut gilt Alleinschlafen als Luxus, als Symbol für Frieden, Privatsphäre und persönlichen Freiraum. Im Mittelalter hingegen war einsamer Schlaf würdig und manchmal gefährlich. Worm war der Offensichtlichsgrund, ein Bett zu teilen. Zugig Steinwand und Rochfelti Schornstein konnten die Wurm kaum speichern. Zentralheizungen waren noch Jahrhundert entfernt. Familien, Kinder, GT und sogar Nachbarn drängten sich unter den rauen Decken, die sie hatten, zusammen, sich zu wärmen. Es war keine intimate, es ging ums Überleben. Da Wurm war nicht die einzige Sorge. Die Menschen glotten, das Teufel, Dämonen und ruhelose Geister nährt ihr unwesen Trieben. Allein im Dunkeln war die Zelle der Versuchung und Besessenheit ausgesetzt. In Gruppen zu schlafen, but einen moralischen Schutz, kam der Teufel, Gabis wenigsten Zügen. Volksmärchen warnten kinder davor, allein zu schlafen, und beschrieben geisterhaften Führer, schelmisch Fen oder Geister, die sich in unbeobachte Nacht einschlichen. Dies waren keine Gutnacht geschickt mit Happy End, es waren Drohungen. Allein Schleiber schwanden. Privatsphäre Gabis kaum. Verheirat Pari tielten Betten auf dem Tindern, Bedienstätten oder reisenden Fremden. Ein großes Bett für 2 Personen allein war verschwenderisch oder, schlimmer noch, moralisch fragwürdig gewesen. Selbst manche, die sich still in Disziplin verschrieben hatten, schliefen gemeinschaftlich. Wenn jemand gezwungen wurde, allein zu schlafen, geschah dies meist als Strafe. Die mittelalterliche Logik war einfach. Ein Creeper im Bett bedeutet mehr Raum für Sund. Zen Creeper im Bett bedeuten Verantwortung.
When sie sich also das nächst Mal allein in Weichs warms Bett kuscheln, und might hear im eigenen Kissen, und ohne das der Jeruk von Siegen durch das Zimmer wet, können sie sich glücklich schätzen. In Mittelalter wenn sie zwischen ein paar Cousins, einem Nachbarskind, und wahrscheinlich einem Hund eingequetscht gewesen. Und wer schon einmal im Sitzen eingeschlafen ist, kennt den Nackenschmerz beim Aufwachen. In Mittelalter war dieser Schmerz kein Feller, war ein Lebenseinstellung. Viel Menschen guten sich aufrecht zu schlafen, in Holstellen zu sitzen oder in die Wand gelehnt. Warum? Selbst den kleinsten Komfort zu vermeiden, wachsen zu bleiben und sich daran zu erinnern, dass es im Leben Disziplin geht, nicht Trum. Manch Menschen im Mittelalter, vor allem die Wohlhabenden oder sehr Religiösen, schliefen lieber im Sitzen statt Flachliegend. Klingt seltsam oder? Aber sie hatten Grund, und keiner davon trug zu einem besonders erholsamen Schlaf bei. Die Herster de Maligen Zeitglotten, Flaches liegen sei angesehen. Sie dachten, is bringe die Verdong durcheinander, quetsch die Lunge oder bringe sogar die Körpersaft aus dem Gleichgewicht. Damals war die Medizin ein Mischung aus Ratzelräten und Aberglauben. Wenn man glaubt, dass Niesen die Seele aufrüttelt, dann schien es völlig logisch, im Stehen zu schlafen. Die Lut befürchteten sogar, Flaches liegen kann ein Hirnstong verursachen, im Grund ein elegante Art auszudrücken, dass sie Angst hatten, im eigenen Schleim zu ersticken. Es gab auch spirituelle Angst. Flach zu schlafen sah so sehr aus wie ein Leech in einem Sarg, und niemand wollte Gott. Oder schlimmer noch, den Todesengel auf falsch Gedenken bringen. Die Folge? Die Menschen schliefen oft gestützt von Kissen, Nackenrollen oder hölzernen Kopfteilen in der Form mittelalterlicher Liegesel. Adlige bauten sogar Schrijbetten, damit sie halb sitzender Fleischpasten verdauen und so theoretisch unerwartet Dimmenen abwehren konnten. Manche gingen noch weiter. Einige strenge Orden verlangten, dass sie auf Bänken sitzend oder in kalte Steinmauern gelehnt schliefen, wobei ihnen nur ihr Kapuz transpendiert. Dabei ging es nicht Ruhe, es ging Disziplin. Sie fürchteten, so viel Komfort kann zu Trumen führen, und Trum wiederum kann zur Sund führen. Lieber steif, kalt und heilig bleiben, als das Risiko einzugehen, im Morgengrauen Wild Visionen zu beichten. Natürlich waren die wahren Schreckender nicht Dämonen, sondern Angesifer. Flohe, Leus und Bettwanzen, verwandelten jedes mittelalterlich Bett in einen Krabbelzirkus. Hygiene war nicht gerade Europas Stärke. Beide waren selten, was teuer und sief wurde aus Dingen hergestellt, und die man lieber nicht denkt. Am Maestro ausgestafft Betten, gemeinsam genutzte Decken und sogar das galagetlich Herumstreuen eines Hunds unter den Füßen, bildeten das perfekt Buffet für Angesifer. Flohe und Leus waren so allgegenwärtig, dass sie wie unerwünscht Mitbewohner wirkten. Selbst adlige waren nicht sicher. Einige Reichhaushalt stellten sogar Nissenpicker ein. Richtige Diener, deren Aufgabe es war, ihren Herren Leus von den Kopfen zu entfernen. Stellen sie sich das in ihrem Lebenslauf vor, königlicher Laustekniker. Bettwanzen hingegen, lauerten in Holzritzen und Matrizen thin, und schlicken sich nats wie winzig Vampire hinaus. Haben sie sich gefragt, warum die Leute Mittelalter nackt Mutzen trugen und manchmal wohlbekleidet schliefen. Das diente nicht nur der Wurm, es war Schutz gegen Angesifer. Die Menschen versuchten alles, die Insekten fernzuhalten. Manch verbrannten stark riechend Kräuter wie Wurmet oder Reinfahren. Ander streuten Aschener Betten oder schliefen am Kagopla und Zwiebeln unter der Bettdeck. Diese Tricks hielten die Insekten zwar nicht immer fern, aber sie schreckten potenziell liebst wahrscheinlich ab. Flei wurden sogar zu Symbolen entgedigten, mal als Warnung vor Sund, mal auf seltsam romantisch Wies. Verliet schrieben vers über des Thielen von Flobissen, als were dies ein Artbindung. Seltsam? Auf jeden Fall,
Dafür sie were nakliches kratzen ein selbstverständlich. Als ob Flay nicht gren, versikten manch Lut, in Rusting zu schlafen. Ja essen, Kettenhemd, das Wahlprogramm. Die meisten Ritter schliefen nicht geht not so. Aber in Kriegszeiten oder aufreißen durch Gewglich Linder, behielten sie auf Tyler aus Rusting. Das Abelgen der Gassen Rusting war langsam, und wenn fein Nats angriffen, wollt man nicht emites schnallen hören fummeln, ren feil durch die Luft flogen. Also die siesten Ritter often mit Brustpanzern oder Kettenhemden ein, die Schwerter griffbereit, die Schild als Klumpage kissen. In Rusting zu schlafen were Lot, schwer und ungefähr so bekam, wie sich in einem Schrank voller Tiefwie und Fannen zu Menzerellen. Aber es was sicherer, als unbewaffnet bei einem Bebrüstungsangriff aufzuwachen. Sogar Reascende und Watchen schliefen manchmal in wadierten Jacken, sogenannten Gambissens. Dicken, gestepten Rustingen. Die Wärmer als Gebet und etwas weicher als Nackter Stein waren. Der Nachteil? Were sich in die falsche Richtung rollt. Klappert so laut, dass alle dachten, die Apokalypse heit begonnen. Mittelalterlich Nacht waren ohnehin schon Leute mit Schnarken. Narrenden Betten und wir hörten, und ein Mann in Rusting, der herumpoliert, trug nur noch zum Chaos bei. Und dann gab es noch des Schlafwandel. Hut wissen wir, dass es durch Stress oder Erschwung in Steth. Da im Mittelalter glotten die Menschen, das etwas viel finstereres in Spiel war. Were nachts umherierte, he's nicht mood. Man were verhext, besessen oder handelt noch dem Willen von Geistern. Manch glotten sogar, Schlafwandler heiten noch Einrechnung emite dem Himmel oder dem Reich offen. Stellen sie sich vor, sie stolpern halb schlafen durch ein Berg und wurden von einer Scharverg stiger manche geweckt, die sie mit Wasser besprengen. Rend wir uns hut aber Lieutenant Handy Bildschirm und lot Nachbarn Sorgen machen, mussten sich die Menschen im Mittelalter emite und Jezephyr, aber glauben, durch Rustingen versuchten Ruckenschmerzen und dem Vorwurf dämonischer Besessenheit herumschlagen. Schlaf war nicht erholsam, war nur ein weiter Schlachtfeld. Der Gedanken jemmenden, der sich von einer Stromatratz erhält, barfug aber einen nährenden Boden schlürft und ausdruckslos ein Wand anstarrt, galt nicht als harmlos Schlafstörung. Im Mittelalter war es der Teufel, der seinen Naxen Auftritt prat. Alte Barrack zeigen, dass Schlafwandler den Menschen auf ein Wies Angst einjagten, die wir uns hut kommt vorstellen können. Stellen sie sich die schien wie ein Mann in einem langen Nachtthemd, ein tropfend Kurs umklammernd, die Augen glasig wie Trubsglas, murmelt Geberschins Latin, dass nie gelernt hat, rende unbeholfen, aber Huner und Siegen steht. Für den halbwachen Zuschauer waren nicht nur ein Nabar, aber ein Geist, ein Ketzer oder möglicherweise beides. G noch Priester immort, wurde für den armen Kerl vielleicht noch vor dem Frühstück ein Exorzismus angesetzt. Die damlige Medicine versigt zu erklären, aber auch das war wenig tröstlich. Die Hurst sagten, Schlafwandel sei auf Schlechtlohn zurücksuffern, insbesondere auf zu viel Schwarzgau. Das war beversagt Erkling für Ales, was sie nicht verstehen konnten. Ender flusterten, wenn ein Mensch schläft, verlässt die Seele den Krur, frei her zu wandern, und lasst den Körper zurück wie ein losgebundenes Maltier. Das Ergebnis? Der Kretum meldt allein her, verloren und trickt. Dies seltsamen nachlichen Abentur zu verhindern, versuchten die Familien jeden ordentlichen Trick. Manch heinten Kudersweij über die Betten, ender murmelten lange Gebet über dem Schlafenden. Manch hammerten eisern Amulett in die Wund. In Bauernwaren war die Lesung praktischer. Man ban das Bein des Schlafwandlers in einen Stall, damit nicht in Gefahr geraten konnte. Es mag hart klingen, aber die Gefahr war real. Mittelalterliche User wurden nicht gerade mit Blick auf die Sicherheit gebaut. Mitten im Raum brannten a fein Fewer,
Messer vom Abendessen lagen Harem, unaktiv Worten nur darauf, zu kippen. Kurserten sogar Gericht, aber Schlafwandler, die auf Ducker kletterten, und wie besessen Katzen, aber deren Rander liefen. Ob war oder nicht, solch Geschichten furten dazu. Das Familienfenster vergitterten, und sogar unter Priestern Debatten auslisten. Wenn Gemmen beim Schlafwandel sundeit. Worries dan sein Schuld, oder die der Zelle? Die meisten Wanderer lasten jette keine solch Panik aus. Sie gingen einfach im Zimmer auf und ab. Melten vor sich hin, oder tasteten en imaginären Touren herum. Da wenn einer von innen nachts in ein Kirche gelangt, kant dies als Zeichen des Himmels, oder als Bedrohung aus der Heil, getötet werden. Sicherheitshalber riefen die Menschen auf ein Reinigungsritual aus. Das mittelalterliche Leben hat jeden Geld, kein Risiko einzugen. Besonders wenn die Grenze zwischen Alltag und Übernatürlichem hoch schien. Und trotz alledem mussten die Menschen schlafen. Selbst wenn die Welt sie herum, sie wach zu halten schien. Kirchenlocken luteten zu jeder Tags und Nachtzeit. Sturm fegten über das Land. Tier schreien im Dunkeln, und gelegentlich tot außerhalb der Mauern ein Belegern. Für die Mudden Männer und Frauen des Mittelalters war dies nur Hintergrundgang. Ihr Version von Maschinen, he weißem Rauschen. Besonders die Glocken waren allgegenwärtig. Sie markierten das Vergan Jedes heiligen Augenblicks, Sonnenaufgang. Mahlzeiten, Gebet und den gefürchteten Ruf zur Morgenandacht, 2 oder 3 Uhr morgens. Were in den Hay eins Klosters want, wurden in seinen Trumen immer wieder unterbrochen, bis der Klang einfach eintildaven wurde. Glocken wurden zum Schlaflied einer erschafften Welt. Dann waren da die Sturm. Ohne stable Glasfenster oder Wettervorsigen, fällt sich ein Donnerschlag, und als wird der Himmel aufbrechen. Ducker leckten, Fensterläden klapperten, und Schornstein heulten wie Geister. Und da schliefen die Menschen irgendwie weiter, sie mussten. Niemand kann seinem Herren sagen, sei zu müde, die Felder zu pflügen oder im Morgengrauen zu betten. Selbst Invasionen unterbrachen die Schlafenszeit nicht immer. Im Wirsen. Jahrhundert schliefen ganz Familien rend Hungersten, Kriegen und sogar der Pest. Wenn bei Sonnenaufgang Todskaren die Stragen entlang rattern, wordt das Gergush weniger ein Schock als viel mehr ein dusterer Wecker. Wenn man gar nicht aufwacht, sagen manch sogar, das sei ein Segen Gottes. Der Körper, erschöpft von langen Tagen, passt sich einfach an. Wenn man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeitet, gerät genige, an dem Leben zu bleiben, und ständig steuern, Krankheit und Angst wie der Verdammnis zu keeping van hat. Traf einen der Schlaf wie ein Hammer. Und manchmal entschieden sich die Menschen bewusst für den Schlaf. Angesichts von Trauer, Krankheit oder einer weiteren Warnung wie dem bevorstehenden Weltuntergang. Etwas, das fast jedes Jahrhundert gepredigt wurde, halten sie sich in einen Mantel, flusterten ein Gebet und liegen sich einschlafen. Der Schlaf wurde zu einer Art Ausweg aus dem Schmerz, wenn auch nur für kurze Zeit. Ein Jahrhundert später, jenseits des Ozeans, im Winter in 1626, salt der Schlaf in Salem, Massachusetts, ein neue Last Animen. Das Dorf lag unter Schnee und unter etwas Schwerem, Argwohn und Angst. Die Puritaner, die dort lebten, waren streng, fromm und achteten stets auf Anzeichen Satans ihrer Tür. Sie wollten ein heilig Stadt in der Wildnis errichten, aber die Wildnis schien sich ihnen zu widersetzen. Das Leben war bereits voller Hurten. Das Dorf hat sich gerade wegen Streitigkeiten übermachten Glauben von Salem Town abgespalten. Dierend auf den Feldern war verdorrt, Pocken grassierten in den umliegenden Häusern. Krieg mit einheimischen Stämmen hatten die Überlebenden innerlich und häuslich gesegnet. Nachbarn stritten Land und Erb, und Auenstehend wurden Argwohn bucht. Jedes Narren von Holz, jeder Schatten war fällt sich wie ein Omen an. Salem war nicht nur ein Dorf, es war ein Pulverfass, das auf einen Funken wartet.
When man zu all dem noch den langen, kalten und bitterkalten Winter in New England hinzufügt. Worries fast sicker, das in Salem etwas zusammenbrechen word. Der Boden would Jeff rohren, der Wind schnitt durch Jed Ritz in den Holzhausern und Lebensmittel waren Nap. Die Menschen waren unruhig und vergenstig und workten darauf, das urgent etwas schiefgehen kennt. Dieser Zusammenbruch irregnet sich schlieglich im Haus von Reverend Samuel Paris, dem Pfarrer des Dorfs. Sein nun dreich Tochter Betty und sein elfdreich nicht Abigail Williams begannen, sich auf ein Wies zu verhalten, die niemand erklären konnte. Zuerst workten sie wie Seltsame Anfall, sie schreien aus voller Kehl. Warfen mit Haushaltsgegenstand und werden in der Arme und Bein in unnatürlich, fast unmenschlich Bewegungen. Manchmal verstummten sie völlig und starrten mit weit aufgerissenen Augen, als schien sie etwas Schreckliches, das niemand sonst sehen konnte. Direkt verbreiten sich schnell im Dorf, die Leute sagten, die Menschen seien verflucht. Die Kinder selbst behaupteten, unsichtbar Hand wurden sie zwicken, beigen und in den Haaren sehen. Verzweifelt und verwirrt rief Reverend Paris den religion Arzt William Griggs. Nachdem die Menschen untersucht und keine verständliche Krankheit oder Wund gefunden hat, gab Dr. Griggs die gefälligste Antwort, die es gab, Hexerei. Dieses Einzelwort, laut ausgesprochen, war wie ein Funk, der auf ein trockenes Hufeld geworfen wurde. Die Angst hat in Salem schon seit Jahren geschwelt, und nun brannte sie in Flammen. Für die Puritaner waren Hexen kein Merken. Sie glaubten, es gege sie wirklich, sie seien Dienerinnen und Satans, die gegen Gottes Volk planten. Und wenn es dem Teufel gelingen war, sich in das Haus des Pfarrers einzuschleichen, welch Hoffnung gab es dann für und durch. Bald begannen die Menschen, unter dem Druck von Erwachsenen und Gleichaltrigen, Namen zu nennen. Zuerst täten sie auf Frauen, die bereits am Rand der Gesellschaft standen, die Armen, die Unbeliebten Jean, die nie richtig dazu gehörten. Da als die Angst wuchs, reichten die Entschuldigungen weiter, gegen angesichen Kirchgängerinnen, reich Landbesitzerinnen, sogar solch, die als besonders fromm galten. Salem war nur ein kleines Dorf am Rand der Wildnis, da was geschehen Salt durch Jahrhundert der amerikanischen Geschichte was als Gedentuftsgeriet im Dunkeln begann, steigert sich zu Schreien am Galgen, und hinterließ einen Makel der Angst und des Misstrauens, der bis heute in der Geschichte der Nation nachwirkt. Nachdem sich die Vorstellung von Hexerei einmal festgesetzt hat, breitet sie sich in Salem aus wie a few, der Einwand important, zunächst langsam, dann sie els. Die betroffenen Mädchen, Betty Paris, Abigail Williams, Ann Putnam Jr. und später Mercy Lewis, wurden the mit der Zeit immer dreister. Sie schlugen sich und Schreien in Gerixelen, bekamen die Gottesdienst woodenvoll und weinten, while sie geisterhaft schatten in den Hay bestemter Dorfbewohner sein wurden. Dies waren keine ruhigen, privaten Vorfall. Sie waren laut, dramatisch und effektlich, und, am gefälligsten, die Leute glotten innen. Die ersten Angeklagten waren diejenigen, die kaum matcht hatten, sich zu wehren. Sarah Good, ein obdachlos Bettlerin, war ein von innen. Sie murmelte via sich hin, wenn man sie von Türen abweis, rocht pfeif und schimpft in mit Tindern. Für die Dorfbewohner workten seltsamen Gewohnheiten wie Zeichen dunkler matcht. Sarah Osborne, einen der Angekleidet, war seit aber einem Jahr nicht mehr in die Kirche gegangen und schockiert ihr Nachbarn, indem sie noch dem Toders Manns ihr Dienerin errettet. Eine Frau, die Traditionen ignoriert, war in ihren Augen bereits vergiftig. Dann wurde noch Tidaba, Reverend Paris Sklaven aus Barbados. Ihr Akzent, ihr Geschichten und ihr Fremdenbruch waren sicherten die Puritaner, die ohnehin schon eils unbekannt fürchteten. Unter Druck, wie geschlagen oder vergenstigt, gesten Tidaba. Da entstand die Angst zu binden. Elias dir Gestinies die Panik in schier Ausmegen aus.
Sie Lod von einem Treffen, mit einem großen dunkelhaarigen Mann. Der von ein Autogramm auf sein Buch Walt, ein klares Symbol des Teufels. Sie sprach von seltsamen Tieren, gelben Vogeln, roten Katzen, geisterhaften Hunden. Schockerendsten Wagetic Behauptung. Sie sei nicht allein, es gigi noch ander Hexen in Salem. Das war alles, was das Gericht bracht. Wort fnetten die Schleusen. Jede Woche tauchten neue Anschuldigungen auf. Nachbarn kleidden Nachbarnen. Alter Groll. Familienrivalitäten und Besitzstreitigkeiten verwandelten sich plötzlich in berechtigte Behauptungen der Hexerei. Starb plötzlich ein Kuh, schob man die Schuld auf Hexen. Weint ein Baby rennt eins Gebets. Schworen die Lut, der Teufel sei in dern Hei. Die Angst war so ansteckend, dass selbst unschuldig schwiegen. Were einen Angeklagten verdidigt, riskierte, selbst gennend zu werden. So wurde Schweigen zur Sicherheit, der Verdacht wuchs unhindert. Logik und Vernunft traten in den Hintergrund. History matched sich breit. Im Sommer into 1621 die Panik so groß Juden, dass die Kolonialregierung einschritt. Gouverneur William Phipps, neu ernannt und bestritt, Verordnung zu sorgen, richtete ein Sondergericht ein, der Flut von Anschuldigungen Herr zu werden. Es hieß Court of Oyer und Terminer. Das französische Wort bedeutet Anren und Entscheiden. In der Praxis war es jedoch weniger ein Gerichtshof als vielmehr ein Maschinerie, die Angst verbreiten sollte. Dieses Gericht arbeitet nach verdreiten Regeln. Statt handfest Beweis zu verlangen, ließ es die gefricktste Art von Beweis zu, Geisterbeweis. Wenn jemand behauptet, habe im Traum gesehen, wie den geisterhaft Gestalt in Word, behandelt das Gericht dies als Tatsache. Dabei spielt es keine Rolle, ob du in der Kirche geschlafen hattest oder meilenweit vom vermeintlichen Angriff entfernt warst. Den Geist kann beschuldigt werden, für den Teufel zu arbeiten, und es gab keine Möglichkeit, die zu widerlegen. Wie argumentiert man gegen den Traum eines anderen? Keiner werden zu kranzugen. Ihr Schrei, Wuttenvoll und der Keuken im Gerichtssaal wurden von Tag zu Tag dramatischer. Ein Mädchen, Mary Walcott, brachen Wuttenvoll aus, sobald ein Mutmaglich Hex den Raum betrat. Sah der Angekleidet sie und schrie sie. Weichte ihren Blick aus, schrie sie noch lauter. Die Richter, deren Magtijmanner wie Richter Samuel Sewell und Oberster Richter William Stoughton, acceptierten all dies ohne Fragen. Verteidiger Gabbies in Kolonialprison nicht, also standen die Angeklagten allein und hilflos dem Getz gegenüber. Were in Salem angeklagt wurde, war völlig auf sich allein gestellt. Weder Family noch Freund konnten einen wirklich beschützen. Lugniet man die Vorwurf, schlugen die Betroffenen Mädchen sich anschreien, als würden unsichtbar Hand noch ihnen griefen. Gestern man, konnt man der Schling vielleicht entgehen, aber nur, wenn man die Namen anderer nennt. Lügen wird belohnt, Ehrlichkeit bestraft und Schweigen als Schuld behandelt. Die Prozess werden schnell mehr als nur Urteil, sie werden zur Unterhaltung. Menschen aus den umliegenden Städten kommen stundenlang, nur sie zu sehen. Die Angeklagten werden in Ketten via den Gerichtssaal geserrt, verwirrt, oft arm und fast immer unmatched. Sie standen via den Richtern, wenn die Mensch sie flusternd anstart. Da nicht alle glotten ease. Manch flusterten. Die Mädchen werden nur so tun, als seien Anfall nichts weiter als Theater. Anderen fiel auf, das immer dieselben Lut, Witwen, Ausgesehen, Frauen, die Meinung offen jurden, angeklagt wurden. Da Zweifel laut ausgesprochen were gefgrillig. Were das Gericht in Frage stellt Gott selbst in Frage, und das kann Verdacht auf einen lenken. In Salem war die Logik beiseite geschoben worden, und das Gesetz war zu einem versuchten Spiegel juden, der Angst stattgerechtigt widerspiegelt, und Zen. Juni in 1626 fand in Salem die erste Hinrichtung statt. Bridget Bishop wurde zum Galgen geführt. Sie war schon immer aufgefallen,
Sie trug leuchtend rot Kleider, betrieben te werden, und were Jahr zuver bereits der Hexerei beschuldigt worden. Ihr Nachbarn behaupteten, ihr Geist würde sie nachts schnappen, ihr Tier würden krank, wenn sie verbiegen. Und sie beswie klein Puppen, die might schwarzer Magie gefüllt wären. Bridget stritt als Abi, da die Jury befand sie verschuldig. Man trieb sie zum Galgenberg, einem Jeden Stuckland, auf dem der Wind heult. Es gab keine Gebet, keine Neid, nur den Strick und das Schweigen der Mensch, als sie fiel. Ihr Tod fniet die Schleusen, Kurs darauf wurden am nun sein. Julie fünf weiter Frauen gegend. Sarah Good, Susanna Martin, Rebecca Nurse, Elizabeth Howe, und Sarah Wilds. Der Fall von Rebecca Nurse were besonders schockierend. Sie were alt, tief religious, und bei ihren Nachbarn beliebt. Die Jury sprach sie zunächst sogar frei. Da unter dem Druck der Richter und den Wutausbrüchen der Menschen wurde das Urteil geändert. Rebecca's letzte Wort waren sanft, aber eindringlich. Ich bin so unschuldig wie das ungebering Kind. Da hieß macht keinen Unterschied. Der Strick kümmerte sich nicht Unschuld. Im August wurden weiter Menschen gerettet. 22. September, dem tadlichsten Tag von allen, wurden in einem Morgen at Menschen gegend. Unter ihnen were Martha Corey, die den Prozessen von Anfang an offen widersprochen hat. Giles Corey weigert sich, vor Gericht, auch nur zu plädieren. Davor wurde drei Tage lang am Schornstein geschlagen, bis starb. Sein legendaren letzten Wort waren, mehr gewickt. Als die History nachlieu waren nun sein Menschen gegend, einer zu Tod gequetscht wurden, und mindestens 5 weiter starben in den schmutzigen Gefängnissen, bevor sie jemals vor Gericht gestellt wurden. 100 weiter schmachteten in Ketten. Einige gestanden Verbrechen, die sie nie begangen hatten, nur zu überleben. Aber 200 Namen wurden genannt. Der Galgen von Salem warf seinen Schatten nicht nur über den Hügel, sondern über Jeeds Haus, Jeed Family, Jeeds Gebet. Angst war zum Gesetzjuden, und die Gerechtigkeit selbst wurde auf Schafe gesäert. Rend die Hinrichtungen Massen ansagen, litten Zalos anders still in schmutzigen, überfüllten Gefängnissen. Das Gefängnis von Salem kann sie nicht alle aufnehmen. Also skickt man die der Hexerei beschuldigten Menschen, nach Ipswich und Boston. Man kettet sie in Steinmauer, zittert in der Kaltum Gert und wird vergessen. Die meisten waren keine Hexen, nicht einmal fremd. Es waren Bauern, Mutter, Kinder, Menschen. Die sich mit einem Nachbarn gestritten hatten oder ein Stück Land besiegen, das Gemmen anders haben wollt. Persönlicher Groll kleidet sich in die Sprache der heiligen Gerechtigkeit. Einem Hofsterben Schwein wurde zur Hexerei. Ein Nachbar, der sich weigert, Brennhol zu leihen, bedeutet, dass ein Flutsch offen Jefflin war. Mary Eastie, die Schwester der hingerichteten Rebecca Nurse, war eins dieser Opfer. Sie war Mutter von 7 Kindern, Gietstadt an Beacon für ihr Frömmigkeit. Sie wurde zunächst freigelassen. Da Tage später schreien die Betroffenen Mädchen erniet auf, und sie wurde erniet verhaftet. Ihr Schicksal war besiegelt. In ihrer letzten Bitten die Richter flett sie nicht ihr eigenes Leben, sondern ein Ende des Wahnsinns, bevor noch mehr unschuldigem kämen. Ihr Bitt blieb unbeantwortet. Sie wurde bald darauf gegend. Selbst Kinder waren nicht sicher. Dorothy Good, die Vierdrige Tochter von Sarah Good, wurde zum vergeessert. Vergenstig den Verwort, mermelte sie an Sinn, der als Beweis für Hexerei geurtet worden. Unter Druck gesten sie und verbrach Monat in Ketten. Als sie schließlich freigelassen wurden, war sie für immer gebrochen. Auch schwanger Frauen kannten keine Neid. Elizabeth Proctor, die Frau von John Proctor, wurde zum Tod verurteilt. Ihr Hinrichtung wurden nur wegen ihrer Schwangerschaft verschoben. Die Versicherung rettet sie bracht ihr, keinem Gefängnis der Welt und wurden nach dem Scheitern der Prozess freigelassen.
die Entschuldigungen, Hufen sich wie ein Laufer. Zu Überleben, led den manch Falschgeständnis ABN Seiten dan auf und ganz Familien wurden hingezogen. Emmener, Efroen, Schode, Cheater, niemand war aber Jeddenverdachter haben. Die Gefängnis waren Überfalt, Lebensmittel waren knapp, Krankheiten breiteten sich aus. Manch starben bei Morten, ihr Namen wurden nie reingewaschen. In Salem spielt die Identität keine Rolle mehr. Das Einzig, was Schuld war, ob Gemmen bereit war, dienen Namen auszusprechen. Im Herbst 2026 begann, der Wahnsinn zu brickeln. Nicht, weil die Richter kluger Jordan ren, sondern weil die Entschuldigungen zu weit gingen. Menschen, die den Prozessen einst zu jubelt hatten, sahen sich plötzlich selbst angeklagt. Der endgültige Wendepunkt kam die Reverend George Burroughs, einem emeligen Pfarrer aus Salem, gebildet, eloquent und bei mächtigen Familien unbeliebt, wurde beschuldigt, der Anführer der Hexen zu sein. Darum galten schockierte die Mensch. Vollkommen gelassen rezitierte Wort für Wort das Vatrenser. Etwas, was Hexen Einblick nicht instant waren. Die Mensch schnappte nach Luft. Einige weinten. Zum ersten Mal beckend das Bild unerschütterlicher Schuldriss. Die Angst war noch stark, da der Zweifel hat endlich die Bun betreten. Dann die Hinrichtungen gingen noch ein Zeit lang weiter, und mit innen wuchs der Zweifel. Dieser Zweifel wurden noch schwerer zu ignorieren, als Mary Phipps, die Frau von Gouverneur William Phipps, angeklagt wurde. Die History hat sich so weit ausgebreitet, dass sie nun auch die mächtigsten Familien erfasst. Gouverneur Phipps, der sich angesichts des Chaos in seiner Kolonie bereits unwohlfühlt, konnte nicht länger zu tenlos süßen. Im Oktober 2026 wird LAST, das Gericht von Euer und Terminer auf, eben jenes Gericht, das den Aufruhr angeheißt hat. Mit dieser einzigen Maßnahme wurden alle anstehenden Prozess und Hinrichtungen gestoppt. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die öffentliche Stimmung bereits gewandelt. Zunächst hatten Minister und Politiker geschwiegen oder den Prozess sogar unterstützt. Dann nun erhoben sich angesehen Stimmen. Einer der einflussreichsten, Increase-Macher, der sprach die Angst. Erklärt, es ist besser, wenn Zen mit möglich Hexen in kommen, als das ein unschuldiger verurteilt wird. Dies Wort schockierten eine Gesellschaft, die monatelang das genau Gegenteil geglaubt hat. Die Menschen, die einst die Verhaftungen und Hinrichtungen bejubelt hatten, wurden unruhig. Die Gefängnis waren überfüllt, da der Hunger noch mehr Blut ließ nach. So viel geliebte Nachbarn und angesehen Persönlichkeiten waren angeklagt worden. So viel Griegbar unschuldiger Menschen waren bereits gefällt. Langsam begriff das Dorf, dass hier nicht Gottes Hand am Werk war, es war menschlicher Wahnsinn. Die Ankläger wurden leiser. Manch gaben sogar zu, gelegen zu haben, renden der Einfach von der Bildfläche verschwanden. Die einst so eindrucksvollen Auftritt der geplagten Menschen, wurdenvoll, Schrei wie Gericht, hatten nicht mehr dieselbe Wirkung. Die Angst war noch da, aber sie war ermüdend. Die Menschen senten sich noch stabilit. Die Anführer senten sich danig, ihren Ruf zu schützen. Und Salem, eingeschlagen und beschämt, war endlich bereit, aus seinem Fiebertraum zu erwachen. Der Sturm brach los, da der Schaden hat sich bereits tief in die Gemeinde eingegraben. Und in 2026 brach das Justsystem, das die History aufrechterhalten hat, in seiner eigenen Absurdität zusammen. Nach der Auflösung des alten Gerichts wurde Anfang 2036 ein News eingerichtet, der Superior Court of Judicature. Diesmal in der sich als Geisterbeweis, einst die Grundlage der Prozess, waren nicht mehr zugelassen. Die Richter, die sich in ihren eigenen Fällen die Finger verbrannt hatten, wurden skeptisch gegenüber wilden Behauptungen. Von den 56 Fällen, die via das neue Gericht gebracht wurden,
Enditen die Meissen memig Freisbrücken. Selbstgeständnis nahmen Wort Zurich angabenen aus Angst Folter oder unerträglichen Druck gelegen zu haben. Einwendy.com, als der Verdacht sogar Reverend Samuel Willard erreicht. Einen Mann, der für seinen Glauben an seine Position gestellt wurde. Zwar wurde nie offiziell angeklagt, dat allein die Tatsache, dass ein so frommer Geistlicher angeklagt werden kann, siegt, wie weit der Wahnsinn fortgeschritten war. Das Gericht kann sich nicht länger wie seiner eigenen Korruption verstecken. Einer nach dem anderen wurden die Gefangenen freigelassen, zuerst diejenigen mit schwachen Beweisen, dann sogar diejenigen, die unter Zwang gestanden hatten. Da die Freiheit bracht wenig Trost. Die Familien der Hingerichten forderten Gerechtigkeit. John Proctor's Kinder beantragten die Rückgabe seines Eigentums. Die Familie von Rebecca Nurse, einer von vielen Julietten Großmutter, kämpfte darum, ihren Namen reinzuwaschen. Salems Angst which der Scham, und Scham ließ sich schwerer zum Schweigen bringen. Gemeinden spalteten sich. Alte Freundschaften lasten sich auf. Nachbarn, die einst gemeinsam gebetet hatten, konnten sich nun kaum noch in die Augen sehen. Das Stadtgefüge war zerrissen. Gouverneur Phipps, alarmiert durch die zunehmend international Demütigung der Kolonie, begnedig in 1630 schließlich die verbliebenen Gefangenen. Doch selbst in Freiheit blieb die Großzügigkeit bestehen. Viele Familien mussten via ihre Entlassung ihr Gefängnisgebrenn selbst bezahlen. Stellen sie sich das vor. Sie verlieren ihre Gesundheit, ihr Zuhause, faster Leben und bekommen dann eine Rechnung fürs Überleben. Am Ende wenn nun ein Menschen gegnet, einer mit Steinen zu Tod gequetscht wurden. 5 waren im Gefängnis gestorben und über 200 wurden angeklagt. Die Prozess endeten nicht einfach. Sie implodierten und hinterliegen einen Krater aus Trauer, Schuld und Unglauben. Salem wird nie wieder dasselbe sein. Die Galgen verstummten, die Gefängnis leerten sich, da Frieden herrscht in der Stadt nicht. Nicht Hexen quälten sie, Schuldvoll quälten sie. Was mit den Schrein einiger kranker Menschen begonnen hat sich zu einer gemeindeweiten Zerstrung entwickelt. Einige der Ankläger gerieten still und ließ in Vergessenheit. Einige wenig, wie Ann Putnam Jr., gestanden später ihr Ruhe. Entosen sie Burschen Stratzi via ihr Kirche und entschuldigt sich öffentlich. Sie sagt, sie sei von Seiten getküsst worden. Da Entschuldigen konnten Tod nicht zurückbringen. Für viele Familien war die Wund bleibend. Sogar die Richter trugen die Last. Samuel Sewell, ein der prominentsten Figuren der Prozess, stand entosen Sektionchen in der Kirche unbekannte Sehnschuld via der Gemeinde. Es war ein seltener Ecke der Rechenschaftspflicht in einer Zeit, in der die meisten lieber schwiegen. Da Schweigen konnte es geschehen nicht ungeschen machen. Jahrelang reichten Familien Petitionen und die Regierung ein und baten Begnadigung, Entschuldigung und die Anerkennung der Unschuld ihrer Angehörigen. Langsam kehrt Gerechtigkeit ein. Entosen Seibel fördernd stellt die Kolonie die Recht und den guten Ruf einiger Opfer wieder her und bat ihren Familien einbegrenzte finanzielle Entschädigungen. Da nicht alle wurden berücksichtigt. Einige Familien, wie die Proctors und die Corys, blieben mit nichts als ihrem Verlust zurück, der Makel blieb. Direkt über Hexerei verschwanden nie ganz aus New England, da in Salem wurde die Schamtil der Identität. Das Dorf und durch schließlich sogar seinen Namen in Danvers, vielleicht die Vergangenheit begraben zu lassen. Gallows Hill, wo viel gestorben waren, wurden nie offiziell gekennzeichnet. Es war, als wollte die Stadt selbst die Erinnerung auslöschen. Dann die Erinnerung verschwindet nicht so leicht. Sie überletten Predigten, in geflüsterten Gesprächen und in der Still zwischen alten Freunden. Salem war nicht von Hexen verflucht. Es war von Angst, Stolz und unkontrollierter Macht verflucht.
Dieser Flutsch hielt noch lange nach der letzten Hinrichtung and Kofla. Mehr als 300 Jahre später halt das Erbe der Hexenprozesse von Salem. Immer noch nach. Nicht nur in Geschichtsbüchern Führungen, sondern auch in den Lektionen, die sie uns aber gerechtigt. Aber Angst und darüber Vermittlung, wie zerbrechlich die Wahrheit sein kann, wenn die Gesellschaft von Panik erfasst wird. Die Hexenprozesse von Salem was in 1620 in Salem geschehen, war nicht nur ein seltsamer Moment der History. Es war ein Zusammenbruch von Vernunft, mitgefühl und gerechtigt angesichts blanker Panik. Normal Stadtbewohner, Bauern, Hebemen, Fahrer wurden plötzlich zu Henkern. Nicht indem sie Waffen schwangen, sondern indem sie zu schnell glotten und zu wenig hinterfragten. Gericht, die eigentlich Ort des Schutzes sein sollten, verwandelten sich in Instrument der Angst. Religion wurde, anstatt ein Quell des Trostes zu sein, zerwarf verdrith. Zugenossigen wurden zu einer Art Theater, Anschuldigungen galten als Beweis. Schweigen genut, Jemanden zu verurteilen. Was die Tragedie von Salem so erschreckend matcht, ist der schnelle geht. Innerhalb weniger Monat, aber wagen Gericht und Angst die Fakten. Alte Grodgevoll, Nachbarschaftstreit, Familienrivalitäten, Geschlechtliche Eifersuchteleien wurden als spirituell Kämpfe getarnt. Menschen starben nicht wegen Dämonen oder Teufeln, sondern weil anders zu sehr sie glotten. Aus dieser Dunkelheit konnten wichtige Lehren gesehen werden. Der Terror von Salem sollte jahrhundertelang nachhallen und die Debatten über Gerechtigkeit und Freiheit in Amerika prägen. Fast 100 Jahre später garantierte die Verfassung den Angeklagten in Salem Schutz, den sie nie hatten. Das Recht auf einen Anwalt, das Recht, den Anklägern gegenüberzutreuen und die Forderung nach stichhaltigen Beweisen. Diese Prinzipien wurden zum Teil auf der Asch von Gallows Hill errichtet. Heute verwenden wir den Begriff Hexenjagd, politische Verfolgung oder öffentliche Bloßstellung zu beschreiben, und vergessen dabei auf das real Leid, das diesem Begriff zugrunde lag. Salem war keine Metapher, es war eine Stadt, in der Nachbarn ihr Nachbarn verwerbriken heinten, die nur in der Vorstellung existierten. Die tiefe Warnung ist klar. Angst kann, sobald sie Autorität erlangt, zu einer Form der Tyrannie werden. Wenn Gericht, Kirchen oder Regierungen der Angst Macht verleihen, wird sie nahezu unaufhaltsam. Die Galgen sind verschwunden und die Gerichtsgeil sind still, da die Lektion bleibt. Wahrheit ist zerbrechlich. Gerechtigkeit kommt nie von selbst. Und wenn wir uns nicht erinnern, wird sich die Geschichte wiederholen. Fulvia. Eine Frau aus Rom Fulvia wurde am 83 VCHR in die Familie Fulvi hineingeboren, einen ehrgeizigen, aber ungründlichen römischen Haushalt. Obwohl sie nicht zu den letzten Adelsklans gehalten, hatten sich die Fulvi ihren wegen die Macht Erkmeft und General, Konsul und begat Redner hervorgebracht. Ihr Vater, Marcus Fulvius Bambalio, blieb nicht für sein großen Reden in Erinnerung, sondern dafür, dass aber sein Wort stolpert. Sein Spitznamen Bambali bedeutet wörtlich Stotteren. Fulvia Jetic stottert nicht. Sie war scharfsinnig, selbstbewusst und bereit, Befehl zu urteilen. Von Kindheit und war Fulvia von Politik umgeben. Senatoren und General stritten sich in ihrem Haus. Gericht, Bündnis und Wahrheit erfüllten ihr Luft. Sie lernt schnell, dass römische Politik nicht nur im Senat geprägt wird. Sie wurde bei Beerdigungen, Hochzeiten, geflüsterten Absprachen und strenglich Lehrern geprägt. Von den meisten Frauen ihrer Klasse wurde erwartet, dass sie ruhig, gehorsame Partnerinnen waren. Fulvia weigert sich, in dieses Schema zu passen. Wohlhabend, gebildet und mit guten Beziehungen ausgestattet, betrachtet sie Politik nicht als etwas, das man von der Seitenlinie aus beobachtete, sondern als ein Schlachtfeld, auf dem man sich einmischt, und was für ein Schlachtfeld es war. Die Römische Republik sehr viel.
General v. Sulla, Pompeius and Caesar, Kampftenem die Vorherrschaft, rend Bürgerkrieg und Revolten die Stadt erschütterten. Wohin der vor dem Chaos zurück geschreckt ren, lernt Fulvia, zu nutzen. Sie wurden nicht zur bescheidenen Ramischen Matron, die Gesellschaft so schützt. Stattdessen entwickelt sie sich zu einer eigenständigen Kraft, mutig, ehrgeizig und ohne Angst, in einer Mutterwelt zu agieren. Fulvia erritet schließlich drei Magteidsmänner, die alle mit den größten Umwälzungen Rams in Verbindung standen. Das sie erritet nicht nur in die Macht ein, sie übt sie auch selbst aus. Sie fortarmen und beeinflusste die Politik und war sogar die Erstreitmerin. Die auf Munsen erschien, nicht als Gitten oder Symbol, sondern als sie selbst. Rom war nicht auf eine Frau wie Fulvia vorbereitet. Fulvia jettig auf Rom. In erster erritet sie Publius Clodius Pulcher, einen Mann, der ebenso unconventional war wie sie. Clodius war kein ruhiger Staatsmann, war ein populistischer Agitator, beliebt bei den Massen, gefürchtet bei der Elite. Einmal verkleidete sich als Frau, sich in ein heiliges nur Frauen vorbehaltenes Ritual in Caesars Haus einzuschleichen, ein Tat, die in Eigentlichkeit ruinieren sollen, sein Popularität steigert. Aversität sogar auf seinen Patrizierstatus, für das Amt des Volkstribun zu kandidieren, eine Position, die die Macht verlieh, den Senat direkt herauszufordern. Clodius verstand die Macht der Ramischen Strage, besser als fast jeder andere. Und Fulvia war nicht nur dem Namen nach seiner Frau, quellen duen darauf hin, dass sie in seiner Zeit arbeitet, sich angern traf, bei seinen Konjabungen auftrat und ihren Haushalt als Zentrum politischer Energie fort. Sie war keine Passivpartnerin seines Aufstiegs, sie war Teilnehmerin, Architektin und in vielerlei Hinsicht mitverschworen. Gemeinsam schaffen Fulvia und Clodius eine Partnerschaft, die ebenso sehr von Politik wie von geprägt war und die Bund für Fulvias außergewöhnliche Rolle in den folgenden stürmischen Jahrzehnten bereitet. Gemeinsam wurden sie zu etwas, was Rom noch nie zu vergessen hat, ein Powerpaar der neuen Art. Mutig, trotzig und unverfroren aggressiv, stachen Fulvia und Clodius in einer Welt voller Ambitionen hervor. Dauer Partnerschaft hat ihren Preis. Im Jahr 52 v. Chr. Wurde Clodius öfter via Appia überfallen und ermordet. Die Leibwächter seines Rivalen Titus Annius Milo streckten ihn nieder. Sein Tod erschüttert Rom wie ein Erdbeben. Die Stragen kackten wie Watt. Fraktionen prallten aufeinander und die Stadt bereitet sich auf das Chaos vio. Fulvia jettig war nicht der Typ Frau, der stillen Trauer verschwand. Sie verstand, dass Trauer in Macht verwandelt werden kann. Anstatt ihren Schmerz zu verbergen, stellt sie ihn zur Schau. Sie ingenierte ein Beerdigung, und die sich Historiker noch heute ihr Furcht erinnern. Clodius Gebroschener Leichnam wurde über das Forum getragen, sein Wunden blieben unversehrt, sein Blut befleckt noch seine Kleidung. Das Schauspiel entsetzte und erzürnte die Menschen. Es kam zu Tumulten. Der Senat ging in Flammen auf. Fulvia hat ihre persönliche Tragödie in einen öffentlichen Aufstand verwandelt und es funktioniert. Mit dieser einzigen Tat trat sie aus dem Schatten und wurde zu einer eigenständigen Akteurin der römischen Politik. Rom sollte sie nie wieder mit denselben Augen sehen. Darin Rom war Macht vergänglich und Fulvia was das. Nach Clodius Tod verharrt sie nicht in Trauer. Politische Gelegenheiten boten sich rasch, und sie nutzte sie. Bald darauf erritet sie erniet. Diesmal Gaius Scribonius Curio, einen extravaganten, aber scharfsinnigen Politiker, untergebenen Anker Julius Caesars. Oberflächlich betrachtet schien Curio ein unwahrscheinlich Wall zu sein. Hat ein Vorlieb für Drama und einen Ruf, der für Getuschel sorgt. Dahinter seiner Effekthascherei verbarg sich ein Mann mit ausgeprägtem politischen Instinkt. Als Volkstribun im Jahr 50 v.
CHR. Besses are enormen Einfluss in einem der gefährlichsten Momente der römischen Geschichte. Als die Republik zwischen Krieg und Frieden, zwischen Caesars Ehrgeiz und dem Widerstand des Senats schwankt. Fulvia sah in Curio mehr als nur einen Namen. Sie sah ein Bruch zum nächsten Großmachtblock. Dies war keine aus Einsamkeit Geberin nachtheret. Es war Strategie. Mit Curio konnte sie das populistische Erbe, das Clodius aufgebaut hat, bewahren und sich fester in Caesars Lager verankern. Und Fulvia folgt nicht nur der Buging, sie prägt die Buging. Sie hielt Clodius an her Leben, lenkt der Loyalität auf Curio und sorgte dafür, dass die ruhelosen Massen Roms engagiert blieben. Da der Sturm, der sich über Rom zusammenbraut, brach schläglich los. Zwischen Caesar und Pompeius brach ein Bürgerkrieg aus, und Curio stürzt sich Hals über Kopf in den Konflikt. Fulvia war wie immer in seiner Siedenhaft, Ressourcen und Unterstützung zu organisieren. In Jahr 49 wie CHR Fort Curio ein Militärexpedition nach Afrika und entschlossen, Caesars Position zu sichern. Der Feldzug endet in einer Katastrophe. Curio geriet in einen Hinterhalt der Truppen des numitischen Königs Juba und wurde getötet, seine Armee vernichtet. Fulvia wurde erniet witwi, Rom sah zu und wurde darauf, ob sie endgültig verschwinden würde. Aber das tat sie nicht. Curios Tod festet nur ihren Raffelsfrau. Die Verlust ertragen und dennoch gestärkt auf die Politischbahn zurückkehren konnte. Zweimal verwitwet, zweimal von Roms Bürgerkrieg gezeichnet, blieb Fulvia ungebrochen. Ihr Großkapital soll jedoch noch beverstehen. 47 wie CHR, ging sie ihr dritten Berühmtest ein. Diesmal mit Marcus Antonius, Caesars Brillantem, aber rücksichtslosen General. Ihr Verbindung war nicht nur romantisch. Es war ein Verschmelzung der Macht. Fulvia hat bereits bewiesen, dass sie die Straten Roms beherrschen konnte. Antonius brach Gemenden, der seine Interessen schützen konnte, rende nach militärischem Romstrat. Zusammen wurden sie zu einem der beeindruckendsten Paare der späten Republik. Zu diesem Zeitpunkt war Fulvia Verret und Blutvergigen nichts Neues mehr. Sie hat zwei Männer begraben, feind ausgetrickst und trotz Führer und Chaos die populistische Politik ein Leben erhalten. Antonius wiederum war für sein Glücksspiel, seinen Alkoholismus und seinen rücksichtslosen Lebensstil berechtigt. Da in Fulvia fand mehr als nur ein Gefgrin. Fand ein Partnerin, die für in Kieben fan konnte, wenn nicht da war. Sie fniet sein Brief, erhielt in seinem Namen Befehl, und nahm sogar in politischen Versammlungen teil. Antiquellen, von denen wir feindlich gesinnt waren, verhannten sie als anmazend und machthungrig. Da was sie am meisten beunruhigt, war nicht der Ehrgeiz, es war, dass sie sich wie ein römischer Mann in einer Welt verhielt, in der es für eine solche Frau keinen Platz gab. Als Caesar 44 wie CHR ermordet wurde, beeilt sich Antonius, seinen Anteil in der Macht zu sichern. Da rende durch das Reich manvrierte, hielt Fulvia Rom selbst. Sie wurde sein Stimme und sein Präsenz in der Hauptstadt, fleckt Bündnis, mobilisiert Anheer und vermittelt sogar vorübergehend Frieden im Octavien, in dem sie immer Tochter zur Frau gab. Es wurden Munzen geprägt, die Antonius Gessig neben ihrem Namen zeigten, eine erstaunliche Anerkennung ihrer Autorität. Sie war nicht in Schatten der Macht verborgen. Sie stand direkt in ihren Licht. Darin Rom war Macht nie von Dauer. Sie war geliehen, flüchtig und immer in Gefahr, wieder Interessen zu werden. Und Fulvia, so mutig sie auch war, wollte testen, wie weit eine Frau gehen kann über die Stadt zurückschlug. Nach der Ermordung Julius Caesars glitsch Rom einer Stadt, die den Adam anhielt. Auf den Straßen klirrten keine Schwörter, da die Atmosphäre war eingespannt. Bündnis wechselten täglich, Versprechen wurden gemacht und gebrochen. Unmatched fällt sich wie ein Schatten, immer in Buging, nie in einem Ort verweilend.
In dieser instablen Welt, Erken Fulvia klar, was utan war. Sie füllt das Vakuum und wurden mehr als nur Marcus Antonius Frau. Sie wurde sein Stimme und sein Anker in der Hauptstadt. Rend Antonius vernab von Rom Feldjuge fort. Kümmerte sich Fulvia die Politik in der Heimat. Sie verhandelt mit Fraktionen, sprach mit der Bevölkerung, dirigierte Verbundet und setzte sogar Geld als Waffe ein. Silbermünzen wurden zu ihren Schwertern. Sie bestasch, die Ordnung aufrechtzuerhalten, bezahlt Truppen, sich Loyalität zu sichern, und sorgt dafür, dass neue Gesetze Antonius Interessen begünstigten. Antike Schriftsteller, insbesondere Feindslige wie Appian und Cassius Dio, verspotteten sie als Intriganten oder stellten sie als Lot, Machtfungrige Frau dar. Dahinter ihren Worten verbarg sich ein tiefer Wahrheit. Fulvia betrieb Politik in einer Welt, die sich ein solch Frau nie heit vorstellen können. Sie blieb nicht untätig im Hintergrund. Sie schmiedet Koalitionen, verhandelte mit Militärführern und early sogar Dekret, Handlungen, die normalerweise nur Konsuln oder Senatoren vorbehalten waren. Sie trat in der Öffentlichkeit in Erscheinung, nahm Kontakt zu erfahrenen Soldaten und erinnerte sie daran, dass treu zu Antonius belohnt wurde. Diese Veteranen waren eine entscheidende Kraft in der wechselhaften Politik der späten Republik, und Fulvia wusste genau, wie sie auf ihrer Seat halten konnte. Dann dies matcht bracht auch Feinde mit sich. Römische Aristokraten, insbesondere Jean, die mit Octavian, Caesars Erbe und Antonius Rival verbundet waren, hielten Fulvia für gefährlich. Sie warfen ihr Einmischung vo, sie kontrolliert Soldaten und Gesetz und überschritt die Grenzen, die Frauen zugestanden wurden. Ihr Unabhängigkeit erschreckt sie, denn sie war unerhört. Fulvia war nicht blind. Sie wusste, dass das Bündnis zwischen Octavian und Antonius bröckelt, und sie verstand, was keiner der beiden Männers ergab. Rom war nicht groß genug für beide. Die Spannungen konnten nur auf ein Wies enden, durch Konflikt. Im Jahr 41 v.Chr. traf Fulvia eine Entscheidung, die keine Rückmehren geübergeübt hat. Sie bereitet sich auf den Krieg vor. Gemeinsam mit Lucius Antonius, Antonius jüngerem Bruder und amtierenden Konsul, verderte sie Octavians Autorit offen heraus. Offiziell ging es in dem Kampf darum, Antonius Recht zu schützen und das den Veteranen versprochen Land zu verteidigen. Da in Wahrheit war Fulvias Hand überall im Spiel. Dies war Krieg. Sie stellt Legionen auf, schürt den öffentlichen Zorn gegen Octavian und schürt den Aufstand, der als Perusinischer Krieg bekannt wurde. Fulvia nutzte die wachsende Wut über Octavians Landumverteilung aus, die viel Italiener von ihrem Land vertrieben hat, seine Soldaten zu belohnen. Sie stellten als Tyrannen dar, einen Verräter von Caesars Erbe. Hinter den Kulissen sammelt sie Truppen, aber zu Kommanduren zwang sogar Lucius Antonius, Positionen einzunehmen, die sonst vielleicht Vermiedenheit. Gerrit in Rom behaupteten, Fulvia selbst habe den Legionen Befehl erteilt. Für einen kurzen Moment war sie die mächtigste Frau, die Rom gegissen hat. Obwohl Octavian unvorbereitet war, handelte schnell. Belagert die Stadt Perugia, wo Fulvia und Lucius ihre Truppen versammelt hatten. Während des strengen Winters 41 v.Chr. schnitt Octavian die Stadt von Nahrungsmitteln Wortenabe und trieb sie langsam in die Verzweiflung. Fulvius Kuhn's Wagnis begann zu scheitern. Anfang 40 v.Chr. kapitulierte die Stadt. Lucius Antonius wurden verschont. Wahrscheinlich weil Octavian Antonius nicht direkt provisieren wollte. Da Fulvia wurde als zu gefährlich erachtet, sie in Rom zu behalten. Sie wurden nach Griechenland verbannt, ein politisches Exil, das sie ihres einstigen Einflusses beraut. Fulvia kam in Sicyon, einer Stadt in Griechenland, und hofft, Antonius würde ihr beitreten. Da Antonius eilte nicht zur Seat. Die Distanz des Krieges hat sich auf die Distanz der Hochzeit ausgedehnt.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich Antonius bereits in Cleopatra's Einflussburg in Ägypten, feiert mit der Königin an Schmiedeplein. Ren Fulvia Armen aufstellt, schuttet Antonius Wienaus. Der Verrat war bitter. Sie hat in seinem Namen gekmäft, nur inneren Niederlage Stick gelassen zu werden. Einige Historiker behaupteten, Antonius sei wütend auf sie gewesen, weil sie den Krieg an seinen Befehl begonnen hat. Ander meinten, ihr Untergang dient seinen Interessen und ebne den Weg für ein Errat, mit Octavian, ein Verbindung, die Fulvia niemals eingehen war. Wie dem auch sei, Fulvias Gesundheit ließ nach. Exil, Verlust und Kummer leisteten Schwur auf ihr. In Jahr 40 CHR starb sie im Alter von nur 43 Jahren in Psychien. Wie leicht in Krankheit, wie leicht Ausversweiflung, oder wie leicht beidem. Ihr Tod gab Antonius die Chance, sein Zerbrochenes Bündnis, Octavian zu kitten. Kurz darauf erritet Antonius Octavians Schwester Octavia und besiegelte einen Friedensvertrag, der Anna Fulvia unglücklich gewesen war. Letztlich war Fulvia wild, ehrgeizig und wagemutig, zu wagemutig für ihre Zeit. Sie war die einzige Rückkehrerin in der Geschichte, die Legionen aufstellt und einen Bürgerkrieg fort. Rom bestraft sie davor. Da ihr Geschichte lustet bis heute durch die Jahrhundert und Zeit, was passiert, wenn sich jemand weigert, die Bahn der Geschichte zu gewissen Rolle zu übernehmen. Die Triumviren, Antonius, Octavian und Lepidus, fühlten sich für einen Moment wieder vereint. Da nur, weil Fulvia, die einzige Frau, die mutig genug war, sich ihnen in den Weg zu stellen, nicht mehr der war. Ihre Wesenheit matcht den Weg frei für ein schwieriges Bündnis. Da ihr Prozent spuckt noch immer über der Bund der römischen Politik. Fulvia war anders als alle anderen Frauen ihrer Zeit. Später sollt die Legend Cleopatra fast jede andere römische Frau in den Schatten stellen. Da Fulvia war der Prototyp. Sie gab sich nicht damit zufrieden, hinter einem Vorhang zu flüstern oder im Geheimen zu manipulieren. Sie stürzt sich direkt in den Schmelztiegel der Politik. Befällt Armen und stellt Forderungen einer Welt, in der Frauen kaum mehr als Agentum waren. Rom hat keinen Rahmen für sie unversicht, sie auszulassen. Die glatte Rebellion walkt nicht erlschen und schwelt noch lange, nach dem Erleidtem verschwunden war. Ihr Geschichte, trotzig und widerspenstig, war als ander als gewöhnlich. Nach Fulvias Tod in Jahr 40, CHR. Begannen die Männer, die sie einst ausgemanövriert hat, Antonius Octavian, sogar ihr Emeligen verbundeten, still unkalkuliert damit, die Erinnerung an sie zu formen. Sie konnte sich nicht länger verteidigen, und so schrieb nicht sie ihr Geschichte, sondern Jean, die sie fürchteten oder ergrolten. Wie so viel magtige Frauen in der Geschichte wurde Fulvia zum Sündenbock. Antike-Historiker, fast allesamt Männer mit eigenen Interessen, stellten sie als Architekten des Chaos dar. Appian, Cassius Dio und Plutarch nannten sie eifersüchtig, machthungrig und rücksichtslos. Sie warfen vor, den Perusinischen Krieg ausgelöst. Die Kluft zwischen Antonius und Octavian vergejert und sogar für die Unruhen in der Republik selbstverantwortlich zu sein. Aber waren diese Anschuldigungen wirklich berechtigt? Wohl kaum. Fulvia spielt dasselbe brutal Spiel wie die Männer sie herum. Sie war nicht ehrgeiziger als CSR, nicht energischer als Pompeius und gewiss weniger rücksichtslos als Octavian, der Rom später in ein Imperium umgestalten sollte. Ihr einziges Verbrechen bestand darin, als Frau ein Spiel zu spielen, des Manieren vorbehalten war. Fulvia weigert sich, ein Leben in Verborgenen zu führen. Sie span wieder Wall in ihrem Haus, nachdem sie als Schmuckens Beiwerk für die Karriere ihres Manns. Sie schrieb Brief und General, rief den Mob auf den Stroganoff und befehligt Truppen. Das macht sie gefährlich, nicht nur für Octavian, sondern für die Geschichtsinteressant. Sogar Marcus Antonius, dessen Ruf sie so lange verteidigt hat,
Match sie zum Sundenbach. Nachdem ich sich Mike Octavian Verschent an seine Schwester geheiratet hat, wasch Antonius Fulvia ab. Ihr Tod wurde zu einem diplomatischen Angebot, ein Möglichkeit führen, seine Vergangenheit rein zu waschen. Es gab keine Denkler für sie, kein großes Begräbnis, keine Reden im Senat, nur Schweigen. Daher Feind konnten sie nicht willig auslöschen. Sie hat bereits zu viel Spuren hinterlassen. Fulvias Spuren im Untergang Roms sind allgegenwärtig. Sie hat Armen aufgestellt, Wallen beeinflusst, Bündnis geschmiedet und sogar in einem Bürgerkrieg gekämpft. Sie war die Erstruckmaren. Deren Name auf Munsen erschien, nicht als Gitten oder Symbol, sondern als eigenständig politisch Figur. Die Schädigung ihres Rufs war beabsichtigt, ebenso wie ihr Prozess in den historischen Aufzeichnungen. Sie hatte mighty Konventionen gebrochen, und trotz aller Versuch, sie unter Spotten Verleumden zu begraben, verschwand sie nicht. Selbst wenn man über die Stimmen der Menschen hinausliest, halt ihr trotz noch immer noch. Fulvias Geschichte magen verborgenen Enden, der Vermächtnis spricht laut durch die Geschichte. Noch Jahrhundert nach ihrem Tod hatten Historiker und Schriftsteller Mühe, Fulvia in die Großgeschichtsraums einzuordnen. Denn sie brach mit allen Regeln dessen, was eine römische Frau sein sollte. Sie ob nicht einfach nur matcht aus, sie verkörpert sie. Und das matcht sie für eine patriarchalische Gesellschaft unvergesslich und bedrohlich. Wo von römischen Frauen erwartet wurden, dass sie durch Geflüster oder Ehret Einfluss nahmen, donnert Fulvia durch Politik, Krieg und öffentliches Theater. Sie war keine Gemelin. Sie war ein Feldherrin. Und da blieb sie für ihren Ungerism als für Leistungen in Erinnerung. Römische Historiker kannten mit einer Frau, die sich wie ein Mann benahm, nicht umgehen, und schrieben sie als schrill und gefährlich. Die Elias man zwischen den Zeilen, taucht ein Ender Fulvia auf. Sie prägt Munsen mit ihrem Namen. Sie gründet politische Fraktionen. Sie matcht die zu einer strategischen Waffe. Sie manipuliert die römische Straßenpolitik mit Technik und Präzision. Sie war keine Zuschauer in der Bürgerkrieg. Sie war eine Spielerin. Deren bloß Existenz des Senatoren in Angst und Schrecken versetzte und das Schicksal der Triumviren veränderte. Fulvias Untergang hat weniger mit Versagen zu tun, sondern vor allem mit Zeitpunkt ungeschlecht. War sie als Mann geboren? War sie vielleicht als zweiter CSR oder charismatischer Cato in Erinnerung geblieben? Stattdessen wurde sie als BSE Frau gebrandmarkt, die zu viel wagt. Daher Schatten blieb. Spatter römische Frauen, Livia Drusilla, Agrippina de Junger, sogar Cleopatra, folgen alles und Fulvias wegen. Sie manipulierten Kaiser, befehligten Armen und unterwarfen die Thronfolge ihrem Willen. Da Fulvia hat Zurst getten, ohne dass ein Kaiserkron sie geschützt hat. Modern Historiker beginnen heute, sie anders zu sehen. Nicht als abschreckens Beispiel, sondern als ein der politisch aktivsten Frauen Roms. Sie sprengt die Grenzen weiblicher Macht und sollt den Preis davor. Sie lebt nicht nur in der Zeit der Triumviren, sie verdehrte sie Heroes. Und wenn Rom versucht, sie auszulassen, sind Fulvias Spuren in jeder Bruchstel der Republik zu finden. Sie war keine Funot. Sie war einmatcht, eine Frau, die ihre seit Jahrhundert voraus war. Der Marsch auf Washington entstand nicht aus einem einzigen Funken oder einem Gespräch in einem Geschenisch. Entstand aus Gerellinger Frustration, gepaart mit unerschütterlicher Hoffnung. Die schwarzen Amerikaner hatten es satt, warten zu müssen, die Freiheit versprochen zu bekommen, die sie aber nie bekämen. Sie waren bereit, ihr Recht lautstark und direkt im Herzen der Macht einzufordern, in der Hauptstadt der Nation. Die Einmarsches auf Washington waren nicht neu. Philipp Randolph, ein einflussreicher Gewerkschaftsführer und lebenslanger Bürgerrechtler, hat sie bereits in den 1940er Jahren entwickelt.
Damals Walter Präsident Franklin D. Roosevelt Rendes Weiten Weltkriegs, zur Aufhebung der Rassentrennung in der Rüstungsindustrie drängen. Roosevelt versteht den Druck, gab nach und unterzeichnet ein Durchführungsvereinbarung. Der Protest wird es war abgesagt, da der Grundstein war gelegt. 2 Jahrzehnte später, nun Sender Durgenseins, war der Boden bereit für diesen Samen. Stand mehr auf dem Spiel als Jesuver. Randolph schloss sich mit Bayar Rustin und Dr. Martin Luther King Jr. zusammen, die Wiederzubelben. Dieses Mal ging es bei dem Marsch nicht nur Arbeitsplätze. Es ging Menschenwürde. Es ging Wahlrecht, Gleichbezahlung, Aufheben der Rassentrennung in Schulen und das grundlegende Menschenrecht, ohne Angst vor der eigenen Hautfarbe zu leben. Dutzend Bürgerrechtsgruppen, die mit ihren eigenen Meinungsverschiedenheiten, schlossen sich zusammen, sich zu organisieren. Sie waren sich nicht in allem einig. Einige wollten radikaler Veränderungen, andermaßen zur Vorsicht. Da eins war allen klar. Getrennt waren sie schwacher. Gemeinsam konnten sie das Chaos in Amerika erschüttern. Der Aufruf verbreitet sich im ganzen Land. Flugbilder, Bustickets, Mundpropaganda aus dem Traum vom Marsch wurde ein Plan. Die Organisation einer der großen Demonstration schien nahezu unglitch. Wie bereit hat man sich auf 100.000 Menschen oder mehr vor? Sie brachten Essen, Wasser, Toiletten, Lautsprecheranlagen, medizinisches Personal, Genehmigungen und Sicherheitsbillen. Und da schaffen sie es irgendwie. Im Zentrum dieses Planungsstern stand Bayar Rustin, der Stillstratege. Obwohl zeitweise in den Hintergrund gedrängt wurde, weil offen schwul war Rustins Brillanz unbestreitbar. Hat bei Gandhis Angern in Indien Guldlosigkeit studiert. Inhaftiert, geschlagen und vom FBI ausspioniert wurden, daher verlor nie seinen Fokus. Für ihn war der Marsch auf Washington ein Chance zu beweisen, dass disziplinierter, gewaltfreier Protest, durchführt mit militärischer Präzision, Burge versetzen kann. In nur Wochen haben Rustin und sein Team den Marsch ins Leben gerufen. Offiziell benannt Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit macht deutlich, dass es in der Bewegung nicht nur Rassenlichkeit, sondern auch wirtschaftlich Gerechtigkeit ging. Arbeitnehmerrecht, Arbeitslosigkeit und Verleihen wurden neben den Kampf für Bürgerrecht gestellt. Im Weißen Haus herrscht unter Präsident John F. Kennedy Nervosität. Seine Regierung befürchtet Unruhen, Gewalt und Blutvergehen. Die Nationalgarde war in Alarmbereitschaft. Krankenhäuser bereiten sich auf das Schlimmste vor. Der Alkoholverkauf war verboten. Und Bundesangestellte dürften zu Hause bleiben. Es stand viel auf dem Spiel. Da die Rechtsprechung versprach einen friedlichen Verlauf und mit es ernst. Rustins Plan glich einem militärischen Entwurf. Jede Buslinie war kartiert, jeder Wagen gesgelt, jeder Sprecher auf die Minute genau gedimmt. Das war kein Chaos, das war Ordnung, hier wurde mit Precision geschrieben. Und dann kam der Tag. 28. August 1924 Heiser Mittwochmorgen in Washington, D.C. Nun war die Luft bereits stickig vor Hitze. Daar nis konnte den Ansturm der Menschen aufhalten. Sie kamen aus allen Richtungen, jung und alt, schwarz und weiß, Studenten, Arbeiter, Kirchenfuhrer, Fabrikarbeiter und Prominente. Manch kamen in ihrer Sonntagskleidung, andere mit selbstgemachten Protestschildern. Sie kamen mit Bus, Bahn, Auto und sogar zu Fuß. Am waren mehr als 250 Menschen fühlten die National Mall, eine der größten Demonstrationen in der amerikanischen Geschichte. Und da war die Mensch trotz der Befürchtungen der Regierung ruhig, fast anständig. Freiwillig fuhrten die Menschen. Das Rote Kreuz verteilt Wasser. Das Bildschar erhebener Stimmen und Freiheitsleiter erklingen. Man konnte sagen von Arbeit und Freiheit. Vom Marmor de Lincoln Memorials abrolend. Berühmtheiten wie Harry Belafonte, Sidney Poitier,
Paul Newman, Joan Baez, Bob Dylan and Marlon Brando kommen nicht, Aufmerksamkeit zu erregen, sondern Prozens etwas Bergserem als sich selbst zu verleihen. Es gab keine Unruhen, keine Plünderungen, keine Guld. Stattdessen herrscht des gemeinsamen Verständnis, das dies heilig war. Für die schwarzen Amerikaner war allein die bloß Sichtbarkeit auf der Mall vor dem Lincoln Memorial, die Steinfigur des großen Befreiers, der über sie watcht, revolutionär. Es war ein Moment, von dem Generationen geträumt hatten. Mittags begann das Offizialprogramm. Nacheinander sprachen fremde Persönlichkeiten, die unterschiedliche Organisationen und Philosophien vertreten, aber in ihrer Forderung vereint waren. Sie forderten Wahlrecht, Gleichbezahlung, Aufhebung der Rassentrennung in Schulen, ein Ende der Pausenregel, ungerechtigkeit für Arbeiter. Gospellegend Mahalia Jackson sang namit Ergriffender, Kraft unbereitet damit die Bun, für ein der ikonisten Redden der amerikanischen Geschichte. Marian Anderson, die Großsängerin, der einst aufgrund ihrer Rasse ein Auftritt in der Constitution Hall untersagt war, stand nun ho erhabenen Haupts unter freiem Himmel, und der Stimm trug wie ein Gebet, aber das weit mehr der Menschen hinweg. Was einst verwirrt geblieben war, verwandelt sich nun in Triumph. Ihr Lied war mehr als Musik. Es war ein Erinnerung an Überwundens Unrecht, ein Auftakt zu etwas Bergserem. In Lauf der Stunden wurde die Mensch unruhig, aber nicht aus ungettelt oder what. Es war die still elektrisiende Unruhe der Erwarten. Der Mann, den sie alle ren wollten, hat noch nicht gesprochen, und da war sein Prozens bereits spürbar. Als endlich sprach wussten sie, dass die Welten halten, zuren, und nie vergessen Word. Der Marsch schrieb nicht nur Geschichte, wurde von Sekunde zu Sekunde zur Legend. Am Nachmittag verstummten die Stimmen der Mensch. Nicht mutiget, sondern Ehrfurcht ließ sie verstummen. Denn sie wussten, dass sie etwas ran würden, dass ihr Leben prägen würde. In Schatten des hochaufregenden Lincoln Memorials schritt Dr. Martin Luther King Jr. ruhig zum Podium. Trug einen dunklen Anzug, die Krawatte ordentlich, sein Gesicht war ein Mask der Gelassenheit. Dahinter dieser Ruhe lagen Führer, Überzeugung und ein Kraft, die nur darauf wartet, sich zu entzünden. Begann mit 10 Worten, die Vorabend mit Simon Burdern vorbereitet hat. Sorgfältig, wohlüberlegt, überlegt. Sein Stimm war fest, haben senkt sich wie ein Predat. Rende die hässlichen Wahrheiten der Rassentrennung, die Brutalität der Pausenregel, und den Vertgeberschener Versprechen bloßstellt. Erinnerte die Nation daran, dass seit der Emanzipationsprotest 100 Jahre vergangen waren, die Schwarzen aber noch immer nicht frei waren. Jeder Satz klang rhythmisch und klar. Jede still zwischen seinen Worten schärfer als ein Clinch. Die Mensch büht sich vor, manch nicht in Ernst, und wischen sich die Tränen ab. Viel hielten Schilder mit einem einzigen Wort ho, jetzt, und dann vernderte sich etwas. Hinter ihm rief die Gospelsängerin Mahalia Jackson, die schon früher Tag ihr Stimm erhoben hat, Urselinnen von dem Traum Martin. Urselinnen von dem Traum. Ihr Wort durchdringen den Augenblick. King legt seine Notizen beiseite, klammert das Podium mit beiden Händen und sprach nicht vom Papier, sondern aus seiner Seele. Ich habe einen Traum, verkündete, und der Mensch schien gleichzeitig einzuatmen. Mit seiner Stimme malte Bilder, nicht von dem, was war, sondern von dem, was sein kennt. Ein Mädchen, die sich erhält, ihren Glauben zu leben. Schnee von Sklaven und Schnee von Sklavenbesitzern, die gemeinsam an einem Tisch sitzen. Sein eigenen Kinder, die nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt wurden, sondern nach ihrem Charakter. Jede Wiederholung donnert lauter und stärker, bis die Ried keiner Ried mehr war. Es war ein Vision, ein Gebet, ein Blitz, der den dunklen Himmel der Geschichte durchzuckt. Als King mit den Worten schloss, endlich frei, Gott sei Dank.
wir sind endlich frei. Die Mensch brachen treten aus. Applaudierte und rief vor Freude. Sie wussten, dass sie nicht nur ein Ried, sondern ein Prophezeien gehört hatten. Doch der Marsch auf Washington war mehr als nur Reden und Lieder. Sein Warkraft lag in den Menschen selbst. 100.000 kommen zusammen, ein Meer von Menschen, das sich scheinbar endlos über die Mall erstreckt. Sie kamen aus Mississippi, Alabama, Michigan, New York und Kalifornien. Einige waren eingefleischte Aktivisten, die schon seit Jahren marschierten. Und hatten ihre Heimatstadt noch nie verlassen und waren 20 Stunden oder länger mit dem Bus unterwegs gewesen. Hatten in Papier eingewickelt Sandwiches dabei und trugen ihre beste Kleidung. Sie waren nicht berühmt. Sie waren Dienstmädchen, Stahlarbeiter, Postengestelt, Lehrer, ganz normal Menschen, die verstanden, dass ihre Anwesenheit wichtig war. Sie waren nicht nur da, Veränderungen zu fordern, sondern sie die Veränderung. Eltern haben ihr Kinder hoch auf die Schultern, damit sie die Marmorstufen des Denkmals sehen konnten. Klein Mädchen mit Schleifen im Haar hielten mit Buntstiften gekritzelt, Schilder in der Hand. Für sie war dies nicht einfach nur ein Protest. Es war die Geburt einer neuen Welt. Unter den Anwesenden befanden sich Jung Führungspersonen. Der erst-23-jährige John Lewis hielt ein leidenschaftliches Rede, die das Publikum noch immer erschüttert. Selbst nach dem hochrangig Politikerkurs vor seinem Auftritt gebeten hatten, die Hits zu dämpfen. Daisy Bates, die einzige Frau, die das Wort ergriff, verließ im Namen der Frauen der Bügung ein paar Wort, Kurs, aber eindringlich. Sie erinnerte alle daran, dass selbst bei einer Marsch für Gleichberechtigung manche Stimmen darum gebeten, gehört zu werden. Rabbiner und Priester, Nonnen und Bürgerschafter, Schwarz und Weiß, standen Seat in Seat. Sie waren sich nicht alle einig, wie es weitergehen sollte. Einige folgten Kings Forderung nach Gültigkeit, und fühlten sich von Malcolm X aufrufen, zu energischerem Widerstand eingezogen. Da für einen Tag schwanden die Differenzen, und Einigkeit herrscht. Es war eine lebendige Symphonie der Möglichkeiten Amerikas. Hand ineinander verschränkt, Nupfien Hemden mit der Aufschriftfreiheit jetzt, und der Klang einer virtuellen Seelen, die wie ein Atemzug abmieten. Die Menschen sahen nicht nur so, wie sich Geschichten vollzieht. Sie prägten sie mit ihrer Anwesenheit, ihrer Hoffnung, ihrem Mut. Und keiner von ihnen war vergessen, was sie in diesem Tag erlebt hatten. Den die Welt auf den Stufen des Lincoln Memorials Inspiration sah, wussten diejenigen, die in der Mensch standen, die Wahrheit, der Marsch auf Washington war nicht einfach. Es war ein Kampf, der mit Einigkeit verbunden war, ein Schmerz, der mit Hoffnung verwoben war, und ein Versprechen, das noch immer auf seine Erfüllung wartet. Was wie ein perfekt choreografierte Veranstaltung aussah, war in Wahrheit mit Anspannung, Schweiß und zahllosen Kompromissen in letzter Minute zusammengeschürzt. Bayar Rustin, der brillante Kopf hinter dem Marsch, musste nicht nur mit endlosen logistischen Rätseln kämpfen, sondern auch mit tiefgreifenden politischen Fragen. Allein seine Anwesenheit war umstritten. Rustin lebte offen schwul und war einst Kommunist gewesen, zwei Tatsachen. Die Dagner der Bügung gehören als Instrumentalisten. Einige Anführer befürchteten, seine Identität missbraucht worden, und die Sache zu beschmutzen. Jahr zuvor hat der Kongress Aberdeen, Adam Clayton Powell, sogar gedroht, Rustin und Dr. King öffentlich der Liebe zu bezichtigen, falls Rustin nicht von King's Seat entfernt wird. Dieser Schatten verschwand they ganz, verfolgt jede Phase der Planung und zwang die Organisatoren, vorsichtig vorzugen. Dann wurden noch die Frage nach der Stimme der Frauen. Frauen bildeten das Rückgrat der Bügung, sie entwickelten Strategien, organisierten und hielten den Kampf im Leben. Darauf der Bund blieb Prozess gedämpft. Führungsperson Vicker,
Diane Nash and Dorothy Height hatten den Kampf Megablick geprägt, word neighbor nicht eingeladen, which did redden zu halten. Rosa Parks, deren stiller AKT Widerstands ein Landesweit Buging, Ausgelst sahen diesem Tag mitten im Publikum, Verda von allen Geert, daher wurde das Mikrofon verwehrt. Hinter den überwältigenden Bildern der Einheit blieben die Risse der Hierarchie under Ausgrenzung bestehen. Selbst innerhalb der sogenannten Big Six Organisationen, die den Marsch anführten, brodelten die Meinungsverschiedenheiten. Junger Aktivisten im SNCC wurden unruhig. Sie hatten es satt, darauf zu warten, dass die Gerechtigkeit nur im schnecken Tempo voranschritt. Sie verlangten Konfrontation, Dringlichkeit und Mut. Kortielt einen Großteil dieser Frustration. Da für einen Tag, nur einen, stimmten sie zu zusammenzuhalten. Einigkeit war sehr brechlich, aber unerlässlich. Unterdessen were die Bundesregierung nervs. J. Edgar Hoovers FBI skit über 100 Agenten los, den Marsch auszuspionieren. Sie hörten Telefon AB, verwansten Hotelzimmer, und verfolgten die Anführer, aber Zut von Gewaltausbrüchen oder kommunistischer Sabotage. Als der Tag friedlich endet, atmeten sie nicht auf. Sie verstärkten lediglich die Überwachung, insbesondere von Dr. King. Und dann wurde noch die Frage des Gelds. Einen Marsch dieser Grünordnung zu organisieren, war enorm teuer. Aber $250, das entspricht Millionen. Die Organisatoren kratzen Gelder von Gewerkschaften, Kirchen und wohlwollenden Spendern zusammen. Sie betelten, liehen und kämpften bis zum letzten Moment. Die Walkie-Talkies kamen von den Pfadfindern. Jedes Detail wurde mit allen verfügbaren Mitteln zusammengestellt. Der Marsch auf Washington war historisch, aber auch zutiefst menschlich, chaotisch, unvollkommen, sehr brechlich. Genau wie die Nation, die erwähnten Wald. Als die Sonne hinter dem Washington Monument versank und die Mensch sich zu zerstreuen begann, blieben die Menschen noch unwillig, den Tag enden zu lassen. Sie umarmten sich, sangen, weinten und hielten sich fest im Wissen, auf heiligem Boden gestanden zu haben. Die Welt hat zu gesehen. Die Reden waren gehalten. Die transparent gehisst. Und nun dringt sich ein neue Frage wie die feucht Augustluft auf. Was passiert als nächstes? In den folgenden Tagen reagierten die Medien mit verhaltener Zustimmung. Zeitungen beschrieben den Marsch als Jordanet unwürdig, Codewörter, die bedeuten, dass sie zu keinen Randalieren kam. Nur wenig schenkten den Forderungen ernsthaft Beachtung, etwa der Forderung nach einem Arbeitsbeschränkungsfranks oder einem Harren Mindestlohn von etwa $20. Dr. King's Rede kann nicht ignoriert werden. Sein Wort stellten als ander in den Schatten. Sogar Präsident John F. Kennedy, der in dem Marsch gezweifelt und versagt hat, die Organisatoren davon abzubringen, verfolgten mit wachsender Bewunderung. Und nannten beeindruckend und lud noch am selben Abend für Bürgerrechtler ins Weißhaus ein. Down den Kongress gingen die Fortschritt nur qualend langsam voran. Sudstaten abgeordnet, blockierten weiterhin Kennedys Bürgerrechts. Für viele Aktivisten war der Marsch ein Triumph, aber auch ein Erinnerung daran, dass der Kampf noch lange nicht vorbei war. Die Realität traf sie schnell. Nur wenig Wochen später, am 15. September 1930 wurden wir Jung Schwarz Mädchen bei einem Bombenanschlag auf die Baptistenkirche in der 6th Street in Birmingham ermordet. Der in Washington gewährte Traum hat kaum begonnen zu erklingen, als bereits mit Blut und Terror beantwortet wurde. Der Albtraum war noch nicht vorbei. Und da hat sich etwas verändert. Der Marsch hat gesehen, dass Protest diszipliniert, massiv und unübersehbar sein kann. Hat eine Koalition gebildet, die breiter war als je zuvor, Gewerkschaften, geistlich, Prominente, Studenten und Arbeiterfamilien, vereint für Gerechtigkeit. Das Bild dieser Einheit brennt sich ins Gedächtnis der Welt ein.
Der Marsch wo nicht das End. A Warder begin eins neuen Kapitals. A bereitet den Boden für Kampfe. Die auf der Strage, vor Gericht und im Kongress ausgetragen werden sollten. Und obwohl es keine unmittelbaren Siege gab, nahm die Dynamik zu. Weniger als ein Jahr später, 1900 unterzeichnet Lyndon B. Johnson den Civil Rights Act, der die Rassentrennung abschafft und Diskriminierung Im folgenden Jahr riss der Voting Rights Act, den wertet in Kern der Jim Crow Gesetz auf. Die Siege ohne den Marsch möglich gewesen, wie erleicht. Aber heiten sie dieselbe moralische Kraft gehabt, dieselbe unbestreitbar Bedeutung wie Millionen, die im Schatten der Lincoln Memorials zusammenstanden? Die ziemlicher Sicherheit nicht. Dieser Tag rückt Dr. King wie nie souveräns Rappen lichter Geschichte. Für die Bügung wurde zu einem Meilenstein, zu einer heiligen Geschichte, die immer wieder erzählt wurde. Und für die Nation war Einmannung. Gerechtigkeit wird nicht einfach so gebiet, sie wird gemeinsam von Menschen eingedert, die nicht aufgeben. A stieg von einem eingewiesenen Staatschef zu einem Symbol für die ganze Welt auf. Da der Ruhm hat seinen Preis, sein Telefon wurde abgehört, sein Haus überwacht, sein Family bedroht. Jede seiner Reden war von Gefahr überschat. Und nun wurde dies Gefahr real, als in Memphis ermordet wurde. Der Traum von dem auf diesen Stoffen in Washington sprach, sollt nach seinem Tod nur noch kraftvoller werden. Mit jedem Jahr herzerreinder, heiliger, unbewunderter. Für die Bürgerrechtsbewegung war der Marsch ein Beweis davor, was Einheit bewirken kann. Siegt, dass Menschen trotz aller Unterschied zusammenkommen und das Gewiss in einer Nation aufrütteln können. Zukünftigen Organisatoren gaben eine Anleitung für die Planung eines Massenprotests. Und sein Einfluss reicht weit über Amerika hinaus. Anti-Apartheid-Politiker in Südafrika, Studenten, die in Paris die Stragen füllten, und Menschenrechtsvertreter den Globus verwiesen später auf Washington im Jahr. Nun sender Durgen Signs als Vorbild der Hoffnung und dem Mutes. Da das des Marsches ist nicht in der Vergangenheit erstarrt. Sein Geist lebt in jedem neuen Ruf nach Gerechtigkeit weiter. Die Wort, Arbeit und Freiheit, sind noch immer transparent. Die Methode des friedlichen Widerstands inspiriert die Demonstranten noch immer. Und Dr. King's I Have a Dream halt noch immer wie ein Donnerschlag über die Kunstbungen. Vom Million-Man-March in den 1900 Jahren bis zu den heutigen Black Lives Matter Protesten. Jeder Sprechgesang, jede Selbstmitschuld tritt ein Echo jenes Tags in Jahr 1900 Signs in sich. In Washington, D.C., steht heute ein jultige Statue von King in der Nähe des Tidal Basin, gegenüber dem Lincoln Memorial. Sein Figur ist in Weigenstein gemegelt, sein Wort in den Granit den Herren eingraviert. Das Denkmal steht nicht in Marmor. Es steht in Klassenzimmern, in denen Schüler sein Botschaft studieren. Es steht in Wallernen, in denen Bürger darum beimfen, dass Stimme gehört wird. Es steht in Demonstrationen, in denen Young Generationen sich weigern, zu schweigen. Dieser Traum sollt nie still in den Geschichtsbüchern verwirrt werden. Sollt gelett, weitergetragen und in der realen Welt erprobt werden. Und das jenes Augustnachmittags fordert uns noch immer dazu heraus. Mehr als 60 Jahre sind seit jenem Tag vergangen, als ein Viertelmillion Menschen in der sengenden, Hitz Shelter unter der steinernen Lincoln-Statue standen. Der Marsch auf Washington ist in Dokumentarfilmen, Musen und im Schulunterricht erhalten geblieben. King's Stimme ist Teil der amerikanischen Nationalgedächtnisjuden. Ein Stimme, die noch immer Schönheit und Dringlichkeit ausstrahlt. Da ein Frage ist nie verschwunden. Ist der Traum wahr geworden oder wird noch immer? In mancher Hinsicht sind die Fortschritte deutlich erkennbar. Die gesetzlich verankerte Rassentrennung wurde abgeschafft. Das Wahlrecht wurde aber immer wieder in Frage gestellt. Durch Demonstrationen, Blutvergehen und Gerichtsskale erkämpft.
Schwarzführungspersonen sitzen hier im Kongress, im obersten Gerichtshof. In Bürgermeistern und vor nicht allzu langer Zeit, sogar im Wagenhaus selbst. Mischayen, einst kriminalisiert, sind heute landesweit geschützt. Das sind echt Siege, Meilenstein, die durch Kämpfen Opfer erringen wurden. Und das sind die ursprünglichen Forderungen des Marsches, die es nicht auf die Titelseiten schaffen, immer noch ungelöst. Der Ruf nach fairen Lohnen bleibt unbeantwortet. Rasengleichheit in Schulen, auf dem Wohnungsmarkt, am Arbeitsplatz und im Gesundheitswesen belastet die Gemeinden weiterhin. Polizeigewalt, einer der Auslöser der Bürgerrechtsbewegung, treibt immer noch Menschen auf die Straße, die nach Gerechtigkeit schreien. Der Traum von williger wirtschaftlicher Gleichberechtigung, von einer Nation, in der die Zukunft nicht von der Postleitzahl oder der Hautfarbe bestimmt wird, scheint noch immer weit entfernt. Deshalb haben moderne Bewegungen wie Black Lives Matter die Fan gehalten. Sie marschieren durch dieselben Stid, singen auf denselben Stragen und fordern die Gleichanerkennung von Menschenwürde und Menschlichkeit. Da sie kämpfen in einer Welt, die von neuen Werkzeugen geprägt ist, sozialen Medien, Massenüberwachung und neuen Widerstandsstraten. Ihr Kampf ist anders, aber dennoch derselbe. Der Marsch auf Washington sollte nie das letzte Kapital sein. A war ein Wendepunkt, ein Erklang, das ist wo wir sind. Das ist, was wir fordern es war kein End, sondern ein Anfang. Der Traum lebt weiter, verletzt, hinterfragt, neu interpretiert, aber lebendig. Oberverblasst, stärker Word oder sich schläglich erfüllt, hängt nicht von denen ab, die nun der Dergen Seins marschierten, sondern von uns. Es hängt davon ab, mit welchen Ungerechtigkeiten wir heute konfrontiert werden, welchen Schiedungen wir morgen treffen und ob wir den Mut haben, immer wieder weiter zu marschen. Bis der Traum nicht mehr nur ein Traum, sondern gemeinsam Realität ist.